వచ్చేళ్ళింది సార్. తీసుకెళ్ళిందా? వెరీ గుడ్. డైరెక్ట్ చిప్ కాపీ చేసుకుని ప్లే చేస్తున్నాను సార్. అవునవునవును, అదే వస్తుంది కానీ జంప్ అయిపోతుంది. ఎండలో కూర్చున్నాము, హీట్ ఎక్కువయ్యి అసలు చూసి ఆ పనులలో ఉన్నా. ప్లేస్ మారుస్తాం సార్. మారుతాం. ఎక్కడికి టేబుల్ వేయించుకుందాం. టేబుల్ వేయించమంటారా? ఇది వాడుకోవచ్చు అంటే క్లాత్ ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. తుడిపిమంటారా? క్లాత్ ఇస్తే చాలా అని తుడుచుకుని సెట్ చేసుకుంటాం. ఓకే రైట్. చూపిస్తాను. మనం పెట్టేస్తే ఎవరు తగ్గలేదు. Let us now take the pleasure of inviting the convener of BECTAGON 2K23, Professor D. Niranjan Babu Sir, Associate Dean of Student Affairs, the man behind this event, who has been working tirelessly to make this event a grand success.
గజేంద్రవదనం లంబోదరం సుందరం ప్రస్యందం మదగంధలుబ్ధ మధుపవ్యాలోల గండస్థలం ప్రస్యందం మదగంధలుబ్ధ మధుపవ్యాలోల గండస్థలం దంతాఘాత మిదాని తారి రుధిరైః సింధూర శోభాకరం వందే వందే శైలసుతాసుతం గణపతి సిద్ధిప్రదం కామదం కుందరి కుందరి జయంతనన కుందరి కుందరి జయంతనన కుందరి కుందరి జయంతనన కుందరి కుందరి కంగణపతి కై మోకులు ఆచంకరకి కయరల
గణపతికి వెదయ మోటులు విఘ్న పత్ర నిమగ్నవర సద్గుణ గణపతికి నా ప్రణతులు విఘ్న పత్ర నిమగ్నవర సద్గుణ గణపతికి నా ప్రణతులు విఘ్న పత్ర నిమగ్నవర సద్గుణ గణపతికి నా ప్రణతులు గణపతికి ప్రణతులు గణపతికి ప్రణతులు 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 తగదినతం తగదినతం తగదినతా దిగదిగతై తిత్తిత్తై తిత్తై దత్తది దత్తహం తా దిగదిగతై తిత్తిత్తై తిత్తై దత్తది దత్తహం దత్తానుత కిటకిన తొంగడిగు తుంతుం నంగడిగిడతగ 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 దీందాం నుత కిటకిన తొంగడిగు తుంతుం నంగడిగిడతగ 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 దీంద తాహంగిత్తంగి తత్తాదుగుడరి నంగడిగిడతగ 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 దీందాం నంగడిగిడతగ 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 దీంద తక్కుడిక్కు తక్కీట తొంగిడగిడతగ తంగిక్కిడతగ దిక్ తాకుడిక్కు తక్కీట తొంగిడగిడతగ తంగిక్కిడతగ దిక్ తద్దరి ధనం ధనతో తగిడతగ జం తగిడతగ జం తిత్తకుం తదికు ధన తద్దరి ధనం ధనతో తగిడతగ జం తగిడతగ జం తిత్తకుం తదికు ధన ధన ధనత జను జనుత దిమి దిమిత తతతో దిది తతః తత తాకిడగడ జంగడగడ జంతరి తలంగుడ దిక్కడగడ దిగదగ తొంగుడ కుదికుడ కుదిగడ తలంగుడ దివితగ దిగద తొం తత్తై తత్తత దింద తత్తై తత్తత దింద తోత దిక్కదగ తత్త దింద తత్త దిం తత్తద దిత్త దిత్త దిం తత్తద దిత్త దిత్తదగ తత్త దింద జంత దిం తత్తద దిత్త దిత్తదగ తత్త దింద జంత దిం తత్తద దిత్త దిత్తదగ తత్తదన దిత్తగ దిగద తొం దిత్తగ దిగద తొం దిత్తగ దిగద తొం. And welcome our principal sir. Rao sir to honor our sir with a bouquet. Let us now take the pleasure of inviting the convener of BECTAGON 2K23, Professor D. Niranjan Babu sir, Associate Dean of Student Affairs, the man behind this event, who has been working tirelessly to make this event a grand success. Please join us in welcoming Professor D. Niranjan Babu sir onto the dais. Our executive body members are accomplished visionaries and inspiring leaders. Their vision and guidance have helped to shape our institution into what it is today. Let us now take the honor of inviting them onto the dais. I cordially invite our dynamic and energetic President of Bapatla Education Society, Sri Muppalneni Srinivasarao sir, onto the dais. I request our principal sir to honor our president sir with a bouquet. With immense pleasure, I would invite Sri Dupalbudi Ramamohan Rao sir, Vice President 1 of Bapatla Education Society, onto the dais. I request our convener sir to welcome and honor our Vice President 1 sir with a bouquet. We look forward for the presence of Sri Gelli Dilip Kumar sir, Vice President 2 of Bapatla Education Society, onto the dais. I request our principal sir to welcome him with a bouquet.
Dear friends, let me now take the pleasure of inviting our Secretary, Bapatla Education Society, Sri Manam Nageshwar Rao sir, onto the dais. I request our convener sir to welcome our secretary sir with a bouquet. We would now invite our governing body autonomous member, Sri T. Subbarao sir, onto the dais. I request our convener sir to welcome and honor him. Thank you, sir. I now invite to take privilege of inviting the chief guest of the day. Friends, please join us in welcoming our chief guest, Dr. E.S. Chakravarti sir, Vice President, Global Head Resource Management, Group of Tata Consultancy Services. I request our co-convener of BECTAGON 2K23, B. Ratnasunil sir, to accompany him onto the dais. I request our principal sir to welcome and honor our chief guest with a bouquet. I now invite Sri Ramesh sir, Senior Design Engineer from TCS, to move on to the dais. I request our co-convener sir to welcome and honor our allied guest with a bouquet. Light is a symbol of brightness and prosperity. Let us inaugurate the event by lighting the lamp. Lamp lighting is an auspicious celebration of any event. Light is considered as the symbol of knowledge, prosperity, and abundance in Indian culture. Now we request all the dignitaries to inaugurate the event by kindling the lamp. स्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते दीपज्योति नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम्. Thank you all. Prayer is an action of request to God to provide us with energy in order to achieve a purpose. So let us begin this inaugural ceremony by seeking the blessings of Lord Almighty with a prayer song. Let us invite Miss Pooja with her team for the prayer song. मोदक
मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विलासितेवदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नमामि तं विनायकम् मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् We feel blessed. Thank you, Pooja and her team, for the prayer song. I would like to request our Honorable Principal, Dr. Nazir Sheikh Sir, for his opening remarks of the day. Honorable Chief Guest, for the today's inaugural function, who has been honored with Chanakya Award for Business Excellence in HR by Public Relations Council of India for his outstanding contribution to profession, industry and society, and currently in the position of Vice President and Global RMG Head at Tata Consultancy Services, Bangalore, Dr. Chakravarti Sir, our distinguished alumni from Mechanical Department, Mr. Ramesh Garu, currently working as Solution Architect, handling global AWS mainframe modernization projects across all the vertices. Respected President, Bapatla Education Society, Sri Muppaleni Srinivasa Rao Garu. Respected Vice President 1, Bapatla Education Society, Sri Doppalpudi Ramohan Rao Garu. Respected Vice President 2, Bapatla Education Society, Sri Gelli Dilip Kumar Garu. Our respected Secretary of Bapatla Education Society, Sri Manam Nageswara Rao Garu. Respected Bapatla Engineering College Autonomous Member, Sri Subbarao Garu. Convener BECTAGON 2023, Professor D. Niranjan Babu Sir. Co-convener BECTAGON 2023, Dr. B. Ratnasunil Sir. Distinguished guests, all the deans, associate deans, controller of examination, and heads of all the departments, teaching and non-teaching staff members, members of the press and electronic media, various colleges, student participants, my dear BEC students, a good morning and a warm welcome to all of you for the two-day national level techno, literary, cultural and sports fest BECTAGON 2023. It's my privilege to brief about the two-day national level event. Today and tomorrow, a lot more fun activities and competitions are conducting by our staff and students to the student participants who came from various colleges, universities, inner and around state.
Department-wise, I will brief the events conducting by the departments. Department of Cyber Security and Data Science conducting context switching, code hack. Department of Civil Engineering conducting the tech puzzle and the tech treasure hunt. Department of Computer Science and Engineering conducting context switching and polyglot. Department of ECE conducting the e-hunt and innovative project expo. Department of EEE conducting the circuit debugging and think o link. Department of E&I organizing PLC workshop to all the students, even it is an interdepartmental workshop, and techno crossword event. Department of Information Technology conducting the code rivalry and short film making event. Department of Mechanical Engineering fastest AutoCAD and innovative project expo, and Department of Master of Computer Application MCA department conducting web designing and blind coding events. Other than above competitions, all the other departments are conducting the paper presentations and technical quiz competitions. Other than departmental events, cultural team conducting the photography, tic-tac-toe, classical dance, western dance competitions. Art team conducting the theme painting, abstract painting, rangoli, face painting, handcraft, pencil sketching. And drama team conducting the skit, mime, mimicry, startup comedy, stand-up comedy, movie review, short film making, and singing team conducting the classical, western and folk. Literary competitions are Shark Tank, Devil's Advocate, Store in Your Bank, Patch Up, Word Marathon, and sports events are Kabaddi, Table Tennis, Volleyball and Chess. Today and tomorrow, a total of 36 technical events, 19 cultural events, 5 literary and 4 sports competitions are conducting in the BECTAGON 2023. Other than this, I specially mention and appraise our college 2 student clubs, that is Center for Creative Arts, CCA, and Arts, because of all their active and unstanding effort and participation at preparation of BECTAGON 2023 from last 20 to 25 days. Other than that, our deans, HODs, central committee in charges, central committee members, department coordinators, department event coordinators, non-teaching staff, planning and coordination in this first preparation is very appreciable. Last but not least, our BECTAGON 2023 convener Professor D. Niranjan Babu sir and co-convener Dr. B. Ratnasunil sir, since day one of the BECTAGON 2023 announcement, stringent, timely planning and execution of this prestigious student fest is really appreciable. The staff, students and management of Bapatla Engineering College are grateful to Dr. Chakravarti sir. We are thankful for sparing your valuable time, sir, to participate in this function. Sir, your presence adds glory to this event, sir. And our college is to ignite minds of budding our engineers of Bapatla Engineering College and other students participants also. I thank our distinguished alumni. So Ramesh sir also graced the dais in a very hectic schedule. The constant support and persistent encouragement of the management and the energetic effort of the student under the able guidance of our staff members has enabled our students to attain success in all endeavors. I hope that this trend will continue in future in large abundance and wish that college reaches the pinnacle position in all aspects. Finally, I thank the students, faculty and staff who directly and indirectly contributed to make this day a memorable day. I wish you all the participants today and tomorrow a fun competition is going to be organized. Please participate and please contribute and show your talents. Thank you one and all. Thank you, sir. We now invite our BECTAGON convener, Professor D. Niranjan Babu, sir, for his remarks on BECTAGON 2K23. Respected Honorable Chief Guest, Dr. E.S. Chakravarti Garu, Vice President, Global Head, RMG TCS, Bangalore. Or respected Bapatla Education Society,
my colleague co-convener Ratna Sunil Garu, my dear colleagues, deans, associate deans, HODs, control of examination, young and dynamic students. Good morning to all of you. So it is my privilege to welcome all today's national level techno-cultural, literary and sports fest BECTAGON 2023. That is on 3rd and 4th March 2023. It is an annual inter-college national level technical, cultural, literary and sports festival organized by Bapatla Engineering College students. This event has become a tradition here at our institution. As the faculty convener, I am excited to be part of this celebration of talent, creativity and fashion. First of all, I want to take a moment to acknowledge the college bench, to acknowledge the college management for his dedication to make this event a reality. So thank you very much, sir, for giving this opportunity to conduct this program in our campus. It is their vision and creativity that has made this student fest possible. It is their creativity and their vision only. And we owe them a debt of gratitude for their efforts. So once again, thank you to the management. And I want to congratulate the student organizers who have worked tirelessly to put together this event. They have shown an unwavering commitment to ensuring every details of this student fest to take care of, and they deserve our appreciation for the hard work and dedication. The theme of the student fest is initiate, innovate and inspire. And I believe that this is a message that we all need to hear. This is Student Fest. We have an amazing lineup of performances, exhibitions and competitions that are sure to charm and inspire all who attended to this fest. The schedule already given by our principal, Dr. Sheikh Najir Garu. As we come together to celebrate our collective achievement, I want to remind everyone that this student fest is more than just a showcase of talent. It is an opportunity for us to come together as a community, to learn from one another and celebrate our differences and similarities. The Student Fest is a perfect example of how we can do just that. We come from different backgrounds, we have different beliefs, and we have different talents. But at the end of the day, we all part of the same community. As we embark on this journey together, I want to encourage everyone to embrace this spirit of collaboration and teamwork. Let us work together to make this event fest a success. In closing, I want to express my gratitude all of you for being the part of this year's Students Fest. It is an honor to serve as your faculty convener. As I am looking forward to seeing all that we can accomplish together, let us come together as a community to make this Student Fest a truly unforgettable experience. Thank you and all giving this opportunity. Thank you. We would like to invite President of Bapatla Education Society, Sri Muppaleni Srinivas Rao sir, to address the gathering. On the eve of BECTAGON 2023, respected guests on the dais, our executive body members, and today's chief guest, Dr. E.S. Chakravarti Garu, Vice President of TCS, Global Head Resource Management Group, and our two diamonds of our college alumni. One is Ramesh Garu, another is Gurunath Rao Garu. Principal Garu,
and convener of this BECTAGON, co-conveners, staff, and my dear student friends. It's a great privilege for me to attend on this occasion. As taking charge as the Bapatla Education Society President, this is the first function of BECTAGON. And I feel very proud to be here on this occasion because I am seeing the faces of so many students, staff, working day and night to get this function a grand success. As you all know, Bapatla is a prestigious institution in the combined state of Andhra Pradesh and the great vision of founders of Bapatla Education Society, which was started in 1962, starting with the Bapatla Arts and Science College, and later on it went to 7 institutions. And Bapatla Education Society is running 7 institutions in our society. And Bapatla Engineering College was started in 1981, a prestigious crown of Bapatla Education Society. A great sacrifice of founders, and the founder of this Bapatla Engineering College, late Sri Muppalani Sheshikara Garu, and other executive body members and governing body members who have supported for the success of this college. So, due to COVID, I think we could not organize this BECTAGON from last few years. And we take it as a challenge to conduct this session, this function today. So you all know, to my knowledge, 75% of the academic should be in academic mode, and 25% it should be in cultural and other activities like sports. In that way, we want to encourage our students to come out with their talents which were hidden in them. Because we, the executive body members, we are here till last midnight. When we are seeing the faces of the students, that their talents, we really feel very happy and very surprised. And we want to take the hidden talents from the students. So, we may take a decision to conduct this BECTAGON every year. And a second thing I want to say is regarding Chakravarti Garu. So, today is a prestigious day for Bapatla Engineering College for having a Vice President of TCS. I really thank him for giving his precious time and spending in front of you, and you want to say some few words which we all have to take care of it. Another diamond from our alumni, Ramesh Garu. With these efforts only, today we are here organizing in a great way. And one more, Mr. Gurnath Rao is a DGM in Vizag Steel Project. He came here for a conference, and luckily we are also going to have him. He'll be coming in a short time. So I request the staff, students, to take this advantage of this occasion and see everything comes in a successful way. And I really thank all the organizers, principal, conveners, co-conveners, deans, associate deans, and all the student conveners for making this event a grand success. So wishing you all the best. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you so much, sir. I request Secretary of Bapatla Education Society, Sri Manam Nageswar Rao, sir, to speak a few words. వేదికన ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాసరావు గారికి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ రామ్మోహన్ రావు గారికి, దిలీప్ గారికి,
ప్రిన్సిపాల్ నజీర్ గారికి, ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్ టీసీఎస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ చక్రవర్తి గారికి, టీసీఎస్ ఎంప్లాయీ అల్యూమినీ మెంబర్ రమేష్ గారికి, గురునాథన్ గారికి, స్టాఫ్, స్టూడెంట్స్, ప్రెస్ అందరికీ నా నమస్కారం. బెక్టగన్ ఫంక్షన్ అనేది ఇంతకుముందు రెగ్యులర్గా చేసుకునేవాళ్ళం, కానీ కోవిడ్ మూలన 3 years నుంచి ఫంక్షన్ చేయడానికి కుదరలేదు. ఈ సంవత్సరం బెక్టగాన్ ఫంక్షన్ జరపడానికి మేనేజ్మెంట్ నిర్ణయించుకొని ఈ ఫంక్షన్ గ్రాండ్గా చేయడానికి నిర్ణయించుకొని ఈ ఫంక్షన్ చేస్తున్నాం. ఈ అవకాశాన్ని స్టూడెంట్స్, స్టాఫ్ సక్సెస్ అయ్యేదానికి కృషి చేసి చేయాలని, అలానే చక్రవర్తి గారు ఇదివరకు మన 2 సార్లు 3 సార్లు వచ్చారు, వాళ్ళు వైస్ ప్రెసిడెంట్ హోదాలో ఇక్కడ వచ్చారు. ఇవాళ ఆయన ఒక గైడెన్స్ మీ స్టూడెంట్స్ కొందరు చెప్తారు. ఈ అవకాశం వినియోగించుకోవాలిగా కోరుకుంటున్నాను. I take the honor of introducing our chief guest, Dr. E.S. Chakravarti sir. Dr. E.S. Chakravarti sir has a master's degree in computers from PSD College of Technology, Coimbatore, and a bachelor's degree in electronics and communications from Andhra University. He was awarded an honorary doctorate from Karnataka State Open University in recognition of his substantial contribution to education and society in the year 2022. He played key roles in TCS, which includes System Architect, Program Manager, Accounts Manager, Business Relationship, Tata Business Excellence Lead, Academic Relationship Manager, Talent Acquisition Head, Resource Management Group Head, and so on. In his current role, he is primarily responsible for global staffing and mobility. Dr. E.S. Chakravarti sir has been honored with the Chanakya Award for the year 2013 for Business Excellence in HR by the Public Relations Council for India for his outstanding performance to the profession, industry and society. He was also honored as a member on National Social Security Board. I now humbly request our Honorable Chief Guest, Dr. E.S. Chakravarti sir, to address our students. Jai Shri Gurudev. My sincere pranams to all the teachers who made us what we are today. Jai Shri Gurudev. It's always a pleasure and a pride to be in Bapatla Engineering College, especially for me, because of 3 reasons. During my child days, from 1st standard to 8th standard, I used to go to Jillalamudi. I did my schooling education till 8th standard in a small village near Bapatla by name Jillalamudi. And we used to always pass through this by route. To come to Bapatla, take a small van and used to reach Jillalamudi for my schooling. And those days, we always used to admire this engineering institution coming up around our society, and always had a great feeling of joining this institute at some point of time during our education. And that is one reason why Bapatla Engineering College is so lovable to me. And the second reason that I like this institution very well, unfortunately I was not able to get the admission here. I went to SRKR College of Engineering, Bhimvaram, to do my BTech Electronics and Communication Engineering, in spite of having a strong wanting to join Bapatla Engineering College. But we always used to benchmark ourselves with the students of this Bapatla Engineering College. As far as I know, Bapatla Engineering College is a benchmark for GATE scores and GATE students those days. Every time we used to prepare for GATE, around 3 to 6 months very seriously.
every day we used to reach out to the students of Bapatla Engineering College and used to know their best practices to prepare for the GATE examination. I was one of those individuals who got lot of guidance and support from those days the students of Bapatla Engineering College and made me to secure an admission in MTech at PSG College of Technology, Coimbatore, when I did my Masters in Computer Science. And that is a great help that I remember the students of Bapatla College gave me. Again, I would like to repeat, Bapatla Engineering College is a benchmark for GATE scores those days for engineering students. The third reason that I really like this institution is none of you are aware of this. A decade back or so, I met a great gentleman from this institution, Muppalane Seshgiri Rao sir. In one of the functions in Guntur, and I got an opportunity to introduce myself, and that great legendary gentleman took an opportunity to spend 30 to 45 minutes with me one-on-one and talking about his vision towards education. An exceptional leader and a great legendary who had the vision of contributing the society through education. One of the best things I have seen in him when I met him a decade back. So with all these three things coming together, today it's my pleasure and a pride to be in Bapatla Engineering College. My dear students, give me 15 minutes of time. I don't think anyone would have ever spoke about this in this institution before, and I would like to touch upon that. What happened in Jillalmudi for me is the great thing that I did. From first standard to 8th standard, every day we learnt Bhagavad Gita. You can't believe it. Our education used to be in Sanskrit. I did my Pradhama and Dvitiya in Sanskrit. One more level, if I continued Jillalmudi for 9th and 10th, I would have done my Tritiya, which is equivalent to BA Sanskrit those days. I will take that experience and share my views with each one of you today. The great thing that happened in that school is to teach Bhagavad Gita every day in the morning from 5 o'clock to 6 o'clock as part of the standard operating procedure in that school. And I will draw a lot of inspiration from those Bhagavad Gita classes, and I will blend technology and Bhagavad Gita to talk about what is the future of engineering students and what you must do in this institution. Boys and girls, the 18 chapters of Bhagavad Gita talks about 3 yogas. I don't know how many of you people got exposed to those 3 yogas what Bhagavad Gita teaches. Number 1, Karma Yoga. Number 2, Gnana Yoga. And number 3, Bhakti Yoga. The essence of Bhagavad Gita, 18 chapters, 1 to 6, 6 to 12, and 12 to 18, talks about these 3 yogas. And that is Karma Yoga. The importance of role and responsibility is what it talks about as part of Karma Yoga. What is my role and responsibility? What I am supposed to do as part of my role and responsibility? What I am supposed to achieve as part of my role and responsibility? And what exactly do I exist for the role what I am playing is all to do with Karma Yoga. Boys and girls, for you, the Karma Yoga is the role and responsibility of a student in Bapatla Engineering College. The 4 years that we go through education, the role and responsibility what we play is nothing but a student role and responsibility in an engineering college like BEC. Understand what is the importance of that role that you play as a student of BEC. Let me tell you what is the role and responsibility of the student. These 4 years, our role and responsibility is to go after 4 outcomes of education. The outcomes of education is the following 4 simple outcomes. Number 1, as a student, once we finish education, we must become confident individuals. As a first outcome, the role and responsibility of a student to achieve that Karma Yoga is to become a confident individual. Every classroom that you go through and every subject you learn
and every methodology that gets taught in the classroom gives you enormous amount of confidence. What is the most powerful thing that we got in our life? The degree that you carry, the learning that you went through, and the kind of competencies you got sitting in an engineering institution. And that is the first role and responsibility of a student, to become confident individual because of the learning and grinding that we go through in every classroom of engineering institution. And that is your role and responsibility. The second one, we must become the active contributors. The first outcome of education is confident individuals, and the second outcome of education is to become active contributors. And there are several platforms, I'll talk about it very shortly, to make us active contributors. When I go to the classroom in an engineering institution, our role and responsibility as Bhagavad Gita is to not to listen to the professor and teacher and write the notes. Our responsibility is to contribute for the overall learning of the classroom. And that is what is the beauty, which we stopped doing in the classroom. In fact, back in 90s, every engineering lecture used to get ended by a problem-solving exercise on the blackboard, and the students are supposed to go to the blackboard and solve that problem rather than the professor or the teacher or assistant professor solving the problem. In 1980s, every engineering institute and every engineering college, every technical session used to get ended by a problem statement on the board, and the students used to go and solve the problem because it is expected to contribute to the classroom by solving the problem in the presence and guidance of the professor, and make sure that students learn from the problem solving. And that is what is active contribution. When you go to a cricket stadium to play for the match for your college, you become an active contributor for the overall progress of the college, because sports plays a very important role to position the college in the society that we belong to. We play for the sports to win the game for BEC, and hence I become the active contributor. We can talk about n number of examples where a student becomes an active contributor. The second outcome of education is to make us active contributors. The people who are sitting on my back, the student community, what they are doing today? They are contributing for the overall success of BECTAGON, and thus positioning BEC in a better way in the society that they belong to. And that is what is active contribution. The second outcome of education is to make us become active contributors. Third one, which is very powerful. The role and responsibility of a student while doing the education is to go after this third outcome. Education must make us self-learners and self-directed learners. We forgot over a period of time. Engineering education is fun because 80% of learning in the classroom and outside the classroom comes because of self-learning. And the teachers are just facilitators. Engineering has that depth as an education stream in this country. It makes students self-learner and self-directed learner. And as you rightly mentioned, sir, 70%, 30%, 40%, 60%, as far as education is concerned, 60% of the learning comes in the traditional way, classroom and the labs in the library, and 40% of our learning comes from the peers, and 40% of the learning comes to listening to people and seeing some of the videos, blah, 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 in the literature. And that is what is self-learning. And what exactly is self-directed learning? What to learn, where to learn, why to learn, and first of all, am I the right person to learn this particular topic is what gives you the freedom of self-learning and self-directed learning. So students, especially in engineering education, the third outcome is very, very important. Self-learners and the self-directed learning. And that is the third outcome of education. And the fourth outcome of education, predominantly which is the role and responsibility of the teachers and the faculty is, which is very powerful, to make every student to become a concerned civic citizen of Nama India. And that is the fourth outcome of education. The role of a student is to always keep worrying about the society that we belong to and the country we belong to,
and we become a concerned civic citizen of India. Concerned civic citizen of Namma India. And that is the fourth outcome of education. I am sure none of you really heard the actual outcomes of education when you come to an engineering institution. And this is the actual outcome. So that is what you need to understand. And what exactly Bhagavad Gita said? Understand your role and responsibility. Understand your duty behind that role and responsibility. And sincerely put your effort and life in that particular duty. And you do your duty. And the results are guaranteed and granted. And that is exactly what I said. Karma Yoga comes by the way you understand your role and responsibility to become a confident individual and active contributor, and a self-learner and a self-directed learner. And the fourth one is concerned civic citizen of Namma India, Namma Andhra Pradesh, and Namma Bapatla. And that is the way you should take it forward. The second yoga that I spoke about is Gnana Yoga. That's what Bhagavad Gita said. The importance of learning science and technology. Bhagavad Gita clearly said the importance of learning science and technology to enhance your intellectual currency is Gnana Yoga. How well you consistently work hard and commit yourself to constantly and consistently improve your knowledge, intelligence, abilities, and competencies. And that is which Bhagavad Gita also said as part of its Gnana Yoga. Boys and girls, I spoke about outcome of engineering education. Now I will relate to the outcome of engineering education, and I will club the Gnana Yoga and your education together. I don't know how many of you people understood what exactly is engineering education. If anybody says, can you define engineering education in simple liner? I don't know how many of you people would be very successful to talk about what is exactly engineering education in one liner. Anybody on the dais from the students want to define it? What is engineering education? Very good things is, without understanding this, we finish engineering education and we get into jobs and we become successful, and later point of time we retire from the jobs also. But still we don't know what is the actual, what is that engineering education in one liner. For me, what is engineering education? All the management on the dais and the staff of the dais, please remember these words. Whenever, you want to say something? We believe engineering is creativity. Engineering is creativity. Okay, I said one liner. Engineering is to do with creativity. Anything else? You asked for one line. One liner is creativity. I'll talk about it. Thank you. What's your name? Krishna Priya, sir. Krishna Priya. What branch you belong to? Electronics and communication. Electronics and communications. Most of the people say, on a lighter note, computer science is great, but I'll tell you, electronics and communication engineering is the best branch in engineering institute. And that is the reason only you from electronics and communication has answered this question. By the way, thank you. Computers does exist because of electronics and communication engineers. Okay. Coming back to all the staff, the management, and the people sitting in front of us. When you want to talk about a student, youngsters, phenomenal talent, if you ask me, these guys are the best what we have. The students sitting on your side are the best talent what we have in this country. So if you want to understand them, normally we ask them to give their profile, a one-page profile. They talk about their name, they talk about their coordinates, they talk about their degree, they talk about the projects, they talk about some of the certifications. Finally, it's a standard operating procedure, dear principal sir, to write hobbies, right? Some people does writing, some people say reading, some people say eating, some people say cooking. And that is the place engineering education must get an entry, and that's called as problem solving. Problem solving must become a hobby for every engineering student, and that is definition of engineering education in one single liner. When you talk about problem solving, you talk about creativity of solving the problems. When you talk about problem solving, first of all, what problem you need to solve from the society? Is it connected with the suffering of the society? When you want to talk about solving a problem, what subject we must deploy? If you want to talk about what problem we need to solve,
what subject and what competencies you need to achieve. If you want to solve a problem, what algorithm to use. Everything is connected with problem solving. So engineering education is equivalent to, in one single liner, is to make us problem solvers. Problem solving is engineering education. How many people said this before? 0. Thank you. And that is the reason I am here. And that is the reason we get opportunities to come become chief guests of various functions. Otherwise, why they have to call us, okay? And why I need to come from all the way from Bangalore. So boys and girls, on a lighter note, when we get into something, understand what is the purpose of getting into that. And that is what I am trying to tell you today, using the examples of, or the framework of Bhagavad Gita, etc., etc. So engineering education is all to do with problem solving. I'll give a couple of important guidance in problem solving, and then I'll go to the next point. Predominantly to the staff, going forward, make this problem solving as a habit and hobby, and encourage students to do mini projects for every semester. Ask them to do mini projects every semester. Principal, sir, if you want to contribute something back to the society that you belong to, the best thing is get these people to become problem solvers. Take project work seriously more than the attendance, I am telling you. The problem in our institutions is we take three things very seriously. Attendance, anti-ragging, and no mobile phone. Right? There are much more things that we need to take it very seriously. First and foremost, the HOD and the principal must take problem solving very seriously. For that, mini project and final year engineering project must become the very important phases of their life. I still remember, I went through 3 hours of interview when I got my 7 jobs in MTech Computer Science. And every time, every interview went for 1.5 hours to 3 hours. And 90% of the time what they spent with me is on the project work what I did in digital image processing. And that is the beauty of engineering. When problem solving becomes a hobby, that is one which gets you the opportunities in the society. I am telling you, the world has become where we are purely global. No company will come to BEC and recruits people. I said this to 10 years back to a lot of colleges. Institutions doesn't come to colleges and say, I want placement. Institutions will go for social hiring. Wherever the talent is there. If the talent is sitting in Kanchalapalam, organizations will go to Kanchalapalam and pick up the talent. Because we have networks of reaching out to everybody. And that name tag of the college will slowly become irrelevant, rather than the knowledge what you acquired in the college becomes the relevant for you to get a job in the market. So understand this, and hence I am saying all these things for each one of you. So it is very important to take project work very, very seriously. Number 2, we used to have Dean of Researches in the colleges, and we have deans for what is that student engagement program. Time has come for management to think about Dean for interdisciplinary learning. Ideal. We must have a dedicated dean in the college to promote, to encourage interdisciplinary learning. A mechanical student and a computer science student sitting in the hostel solving a common problem is the future of engineering education. Today all of us are suffering for lack of admissions in mechanical engineering, lack of admissions in EEE, and some of the branches like electronics and instrumentation and electronics and electrical, and all these are becoming almost zero. The reason behind is we never promoted interdisciplinary learning, and we never equipped these EEE students or E&A students or mechanical students to get regenerated towards industry, and that is the reason these branches are suffering today. It's not the problem of the students, it's the problem of the environment they are studying. So these branches will get benefited if you drive what is that interdisciplinary, and that is exactly what new education policy NEP is talking about. So principals and the professors and the deans, etc., etc., a time has come where we must have dean for interdisciplinary learning. Even for that matter, management, secretary sir, if you have a hostel and we have a room of 4 people, don't give a room allotment for all the 4 computer science students. Mix one computer science, one mechanical, one electronics communications, and one civil engineering. The learning will become interdisciplinary, and trust me, every other person will get an opportunity like a computer science department what we are getting today.
interdisciplinary will make us survive and succeed for the future. And that is the second one. Third point, which is very, very important, is participating in this kind of environment. Boys and girls, today we came up with flashy branches. I call it as flashy branches. BE, cybersecurity. BE, AI, artificial intelligence. BE, ML, machine learning. And data, of course, data sciences, big data, right? IoT. It needs courage to get into those branches. It needs courage to get into those branches. Computer science versus AI. Computer science versus ML. I was telling to my friend Ramesh in the morning, when we go to engineering colleges, an interview from computer science, right? We always used to say, oh, what is the interesting subject in computer science? Some people used to say mathematics. Still we used to take that subject, ask questions, understand how strong they are in mathematics, and try to look at their coding skills with respect to logic and aptitude and reasoning, and we used to give them opportunities. Today when you go to an interview and talk about, I am a ML student, the first language and the last language and the first statement and the last statement only talks about machine learning. Are we getting that depth when we are going through ML degree? Very, very important. So management and the faculty, these branches are not to increase our admissions. These branches needs a tremendous amount of hard work, commitment, and special nurturing to make these people very successful. Computer science is different, ML is different. Computer science is different, data sciences is different. Computer science is different, IoT is different, right? When I go to a computer science student, I look at the overall wider and deeper aspects of computer science. But when I talk to an IoT student, I look at the overall wider and deeper concepts of only IoT. Because you are claiming that I belong to a degree of IoT, the specialization of IoT. So be very, very careful about these subjects and bring seriousness towards mini projects and the final year project. And number 2, make this learning interdisciplinary. And number 3, special focus on these new age branches that we have created. People don't even know what is the success rate of these branches for the future. But with lot of aspirations, more than the students, parents have admitted their wards into this particular college. If we don't focus on these branches, it's going to be a problem for all of us to handle in the future. Computer science took almost 5 decades to 6 decades to get into existence, survive, grow, succeed, and scale up. Same way it took 50 years for us to bring down mechanical department, admissions, right? Look at computer science started going up because of various reasons, and mechanical started coming down with respect to admissions. Srinivas sir, wherever the college, whatever the college I go across India, every week I'm in a different engineering college. The number of admissions they got in mechanical engineering is not even 20 to 25%. But it took 50 years. But these branches will come to that status in 5 years if you don't do your job properly. Trust me, mark my words, underline the statement, put it in the notice board, and see after 5 years, 10 years, what these branches are going to go if you don't put enough hard work and commitment. Some of my words might be not pleasing to you, but if I don't tell, nobody else will tell you. And this is the reality and this is the future. So students of AML, cybersecurity, IoT, data sciences, etc., business systems, etc., etc., you are new age driven concepts and subjects. So you must put enormous amount of focus and dedication to these branches every day. And finally, there is an important need for a dean who creates interdisciplinary learning. Create something which is very, very important for Bapatla Engineering College and be the first engineering college around this society to enhance and increase the importance of interdisciplinary learning. And that is the outcome of national education policy that we have recently seen. I am done with Jnana Yoga. I will come to Bhakti Yoga. Bhakti Yoga is not sitting in a temple and start doing bhajana. Okay, that is one part of what is Bhakti Yoga. But actually what Sri Krishna said, I'll take a couple of statements and sentiments from Bhagavad Gita. By the way, boys and girls, I went to one school in Kolar district, Kolar Goldfields, KGF. At some point of time, that city was a gold. Now, absolutely no job opportunities, nothing. I think everything
got away. The shine went away because we shut down that, gold mines. I went to a small school which is 20-30 kilometers away from Kolar goldfields and spoke to a couple of students very recently in 7th standard. And one girl stood up, Ramesh, and she asked me, who is your hero? She expected that I'll tell something from Kannada industry, film industry, or from Telugu film industry. And I have 6,000 students in front of me, all kids of 6th standard, 7th standard, 8th standard. Me and Swamiji, all of us went to address these children. I said, my hero is Lord Krishna. And everybody stood up and gave a standing ovation. Absolutely, my hero is Lord Krishna. So from my hero, I will take a couple of relevances and talk about this Bhakti Yoga. What Krishna said in Bhagavad Gita, the essence of Bhagavad Gita is very simple. Whatever you do, do with high levels of happiness and joy. When you go to classroom and say, good morning, sir, do with lot of joy and happiness. Do with the belonging, do with the respect. And that gives you the true sense of saying good morning to the teacher. When you go to a project and wanted to solve a problem, bring all the joy of yours into that problem solving, and then you start seeing the beauty of that yoga, which is Bhakti Yoga. Bhakti Yoga is a combination of whatever you do it with all joy in it. And the concept of Bhakti Yoga is attachment. Nurture the attachment. Nurture the attachment with your family members. Deal with elders with respect. Deal with mom with a lot of affection. Deal with youngsters with a lot of energy. And deal with your teachers with a lot of thankfulness. These are some of the things which spoke in Bhagavad Gita about attachment. All the students must nurture a habit of what is my attachment in the society that I belong to, and respect those relationships. Bhagavad Gita also said, Bhakti Yoga comes by participation. These BECTAGONs, right, are a fantastic platforms. Today, he spoke so well. And Secretary Sir spoke well. Principal spoke so well. And the Dean spoke so well. Look at the number of people who are listening to us. What is the platform that they have created in this institution? At some point of time, getting a seat in Bapatla Engineering College is a luxury for life. Luxury for life. So participation is the key. Whether it is a hackathon, whether it is articulation of your ideas, whether it is storytelling or a movie telling, whether it is cracking a problem, whether it is a small project which is given as part of BECTAGON, the most important thing is every student must participate in every possible way, and that gives you the state of happiness and the state of learning. So there are so many things that I can talk about how to get the Bhakti Yoga, but some of the things that I want to mention is, do whatever you do with high levels of happiness, understand your attachment with every person, individual in the society, and respect those attachments, and whatever you do, participate in those kind of engagements, and become richer by knowledge, by learning, by our competencies. And one more very interesting thing is how to build the trust between you and your education system. That is also part of Bhakti Yoga. So if you do all these things, you become very happy and a joyful individual, and that is the essence of Bhakti Yoga. So guys, Lord Sri Krishna said, understand your role and responsibility and deliver it. Number 2, he said science and technology is very important. Consistently, constantly invest on it and learn new things every day. The second principle. And the third principle is actually understand the joy of life and lead your life. So with this, thank you so much for giving me a wonderful, wonderful opportunity. I wish Bapatla Engineering College to continue to become the benchmark for any other students doing engineering education in the state and across the country. And before that, I would like to do 1 minute of talk to all the faculty. 3 things I allow faculty to remember my words. Number 1, you are dealing in the classroom and in the college. You are dealing with the most talented students of India. If one thing that goes well in this country, I would like to say the talent what we have around us and unconditional commitment that we get from parents to educate the talent. This is only the critical success factor of this country. The talent what we have. Ramesh, I was addressing our cybersecurity forum
2 days before, on Wednesday, I think, Wednesday. I was addressing cyber security forum of TCS. I said this, at some point of time in TCS, when people used to ask me, who inspires you a lot? I used to say our managers, people like Nagarajajari, people like N.G. Subramanyam, people like all these who are legendary people, they used to inspire us a lot in our initial beginning days of our career, and even today. But these days, who is inspiring me a lot is my own kids and the talent what I see in engineering colleges. They are the agents of inspiration. Hats off to this talent. So what I would like to tell to the faculty is, be proud of them. Take pride in teaching them. The talent what you have in the classroom is an amazing talent. You should be very, very happy, and we should take the pride in teaching them, and that is the first statement I'll tell to the faculty. The second statement I'll tell to the faculty, the biggest learner in the classroom is not the student. The biggest learner in the classroom is the teacher himself or herself. So don't teach or solve the problems what we know. You should tell the students, my dear boys and girls, this is the new problem statement, and this is something I never seen, and this is something I never solved. Let's do it together in the classroom. Let all of us come together and learn together and collaborate together like a team and solve this problem. And I'm telling you, you are the biggest learner in the classroom. Never ever forget it. Third, which is very, very important. Normally we have the habit of teaching for front benches. This is one big problem for Indian education system. From the classroom to engineering to PhD to MTech to all, we only teach for what is that, front benches. But as far as I know, the talent is sitting in the back benches also. Talent is sitting in the back benches also. Right? The talent is not sitting in the front benches alone. The talent is sitting in the classroom, in the four walls of the classroom. Every student in the classroom. And every student's success in the classroom is equally important for the teacher and the lecturer and the professor. So please remember this word in the classroom and teach for the entire class rather than teaching for the front benches. With my sincere pranams, I say, Jai Shri Gurudev, what I am today is because of the education I went through in Jillalamudi from 1st standard to 8th standard. 90% of my learning, 90% of my success, 90% of my life is made in this particular school by name Matrushri Vidyalaya from 1st standard to 8th standard, and all the professors who taught me what I am today and making me some successful individual in my life. Again, my sincere pranams to all the teachers, and Jai Hind. Thank you so much for your stimulating words, sir. Now let's invite our dignitaries on the rise to felicitate our chief guest, Dr. E.S. Chakravarti, sir. Our prominent sponsors of BECTAGON 2K23. Diamond sponsors State Bank of India, Sandbay Computers. Golden sponsors Canara Bank, Leo Global Overseas. Silver sponsors Academic Overseas Vijayawada, KCP Cement, Surya Nagarjuna Dairy and Sweets Bapatla, SVEC Sanitary Vijayawada. Origin Overseas Education Consultancy, Sri Lakshmi Timber Depot Bapatla. Sir, Bapatla Education Society, Sri Muppalneni Srinivasa sir, to declare BECTAGON 2K23 open. On this dais, I assure Chakravarti sir for valuable sessions, and on behalf of the management, we are ready to implement all the suggestions you have given to our management, staff and students, sir. And we will come back with you in the future, in a few months, sir. I wish you, sir. And now I declare BECTAGON 2023 open. Thank you. Thank you very much.
Thank you, sir. Let us now disperse for the technical events in the respective departments and meet again in the evening. Thank you all. In technical events in respective departments. చైర్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టించండి. వన్స్ అగైన్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఫ్లాష్ మాప్ దగ్గర చైర్స్ వాడద్దు.
केसरिया तेरा के तारों जैसी सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी चंदा भी दीवाना है तेरा जलती है तुझसे सारी चकोरियां काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहने सारी तेरी खैर मनाऊं केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहने सारी तेरी खैर मनाऊं केसरिया तेरा इश्क है पिया इश्क है पिया केसरिया तेरा इश्क है पिया इश्क है पिया पिया इश्क है पिया इश्क है पिया केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं அம்சமா அழகா ஒரு பொண்ண பார்த்த உடனே பஞ்சரான ஆமாப்பா அம்சமா அழகா ஒரு பொண்ண பார்த்த உடனே பஞ்சரான அது கண்ணா இல்ல கரெக்டா கன்ஃபியூசன் அவ அழக பத்தி பாட இல்ல எஜுகேஷன் என் மனசு நீ உனக்கு ஒரு பிளே ஸ்டேஷன் நீ
Diamond sponsors of BECTAGON 2K23. Sanbay Computers Vijayawada, State Bank of India. Golden sponsors of BECTAGON 2K23. Canara Bank, Leo Global Overseas Education, Guntur. I now request all the stall coordinators to close the stalls and gather near the dais immediately. Sir, ఒకసారి చూడు. I now request all the sports coordinators stop the game, gather near the dais. అందరికీ నమస్కారం. ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది
now request all the sports coordinator stop the game, gather near the dais. All the activities to be closed, and I am requesting to gather all the students near the dais. I request all the students to gather near the dais. College, NEC College, St. Mary's. చాలా చాలా మంది రకరకాల హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చి చనిపోవడం కూడా జరిగింది. అదేవిధంగా వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఖచ్చితంగా నాశనం అయిపోతుంది. మీరు ఎవరైనా డ్రగ్స్ సేవిస్తూ ఉంటే ఒకవేళ పోలీస్ పట్టుకుంటే డ్రగ్స్ ఇఫ్ మీరు డ్రగ్స్ తీసుకుంటా ఉంటే ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్, మీకు అన్ని విధాలా హెల్ప్ చేస్తాము. మీ మీద కేసులు ఫైల్ చేయము. మీకు
కూపంలో నుంచి బయటికి వచ్చేలాగా చూస్తాము. మీకు డ్రగ్ డిటెక్షన్ సెంటర్కి పంపిస్తాము, లేకపోతే Yes, yes, sir. A pleasant evening, everyone. I am Rachna. And I am Venkatesh. Once again, we welcome you to our grand year fest of Bapatla Engineering College, BECTAGON 2K23. A national level techno, cultural, literary and sports fest. We hope you all enjoyed throughout the day by participating in fantabulous event and exploring the entire college with your old and new friends. It's indeed an eye feast for us to witness all the enthusiasts at this tremendous place, Bapatla Engineering College. Now it's time to add some dignity and magnificence to the days. We are honored to invite Dr. Nazir Sheikh Garu, Principal of Bapatla Engineering College, to the dais. I request Ms. Samira to honor sir with a bouquet. Thank you so much, sir. We would humbly invite the convener of BECTAGON 2K23, Professor D. Niranjan Babu sir, to grace the dais. I request Mr. Hemant to honor our convener sir with a bouquet. Thank you, sir. We deem it an honor to invite our President of Bapatla Education Society, Sri Muppalene Srinivas Rao Garu, to move on to the dais. I request Ms. Swashita to honor sir with a bouquet. Thank you so much, sir. We are privileged to invite Sri Doppalapudi Ram Mohan Rao Garu, Vice President 1 of Bapatla Education Society, to move on to the dais. I request Mr. Surya to honor sir with a bouquet. Thank you so much, sir. We feel glorified to invite Sri Gelli Dilip Kumar Garu, Vice President 2 of Bapatla Education Society, to move on to the dais. I request Ms. Jahnavi to honor sir with a bouquet. Thank you so much, sir. It's our pleasure to invite our Secretary of Bapatla Education Society, Sri Manam Nageshwar Rao Garu, to move on to the dais.
I request Mr. Hemant to honor sir with a bouquet. Thank you so much, sir. I would now invite our governing body autonomous member, Sri Subbarao Garu, onto the dais. I request Mr. Harsha to honor sir with a bouquet. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome our District Superintendent of Police, Sri Vakul Jindal IPS, our Chief Guest of the day, to move on to the dais and glare up our occasion. I now request our Principal, sir, to welcome and honor our Chief Guest of the day with a bouquet. Thank you so much, sir. I now request our Additional Superintendent of Police, Bapatla, Sri Mahesh Garu, to move on to the dais. I request our convener sir to welcome and honor our chief guest of the day with a bouquet. We would now humbly invite co-convener of BECTAGON 2K23, one who is listed on top 2% of scientists by Stanford University, Dr. B. Ratna Sunil Garu, to move on to the dais. I request Mr. Vamsi to honor sir with a bouquet. Thank you, sir. I take the privilege of inviting the convener of BECTAGON 2K23, Professor D. Niranjan Babu Garu, for his remarks of the day. Respected Honorable Chief Guest, Vakul Jindal Garu, Superintendent of Police, Bapatla District. Respected Bapatla Education Society President Sri Mappale Srinivasarao Garu. Respected Bapatla Education Society Vice President 1 D. Rammohan Rao Garu. Vice President 2 Dilip Kumar Garu. Honorable Secretary Sri Manam Nageswara Garu, Subbarao Garu, Honorable Principal Nazir Sheikh Garu, my colleague, co-convener,
Ratna Sunil Garu, my colleagues, deans, associate deans, control of examination, press, students, and guests of the honor. Welcome to all. So good evening to one and all. I take the pleasure to invite all the guests and my students and the chief guest on this occasion. As we come to the end of the first day of our BECTAGON 2023, a national level techno-cultural, literary and sports fest competitions. I want to take a moment to express my gratitude and appreciation for all that you have accomplished today. I have been impressed by the level of talent, passion and energy that have all brought to this event, and has been an absolute pleasure to watch you shine. The events of today have been a testament to the diversity and richness of our country's culture, as we saw students from different backgrounds, regions and traditions come together to celebrate and showcase their talents. Whether it was through dance, music, drama, art and lot of events, each performance was unique and special, and it is truly captured the essence of our cultural heritage. I want to thank each and every one of you for your hard work, dedication and commitment to make that you put in evident in every performance, and we have truly seen that bar height for the rest of the event. I also want to acknowledge the faculty members who have supported and guided throughout this process. Their expertise, knowledge and guidance have been invaluable, and we could not have done without them. Finally, I would like to remind you that this fest is not just about winning or losing. It is about coming together as a community and celebrating the spirit of ability and teamwork. So while we have winners in some events, I believe that each and every one of you is a winner for having participated and putting your best effort. As we move forward into the next day of the fest, so tomorrow also we are having some more events. So I want to encourage you all continue the participation actively and enthusiastically. This event is not just about entertainment, it is also an opportunity for you to learn, grow and develop. Each performance provides a chance for you to showcase your skills, development, your creativity and gain valuable experience in leadership, teamwork and communication. So today around 1,000 students are participated in this event. I request, so tomorrow also we are having the number of programs, total number of programs more than 60. Today half of the programs are completed. So remaining programs will conduct tomorrow. So I request all the students be available here in time and participate in all the events. In conclusion, I want to thank all once again for making the first day of the Culture Fest such a huge success. Last but not least, I thank to the management. Every moment they helped a lot to conduct the programs without any difficulty. So I am confident that the rest of the event will be just amazing and cannot wait to see what we have in store for us. Thank you very much giving this opportunity. Thank you one and all. Thank you. Thank you. Awesome.
Thank you, sir. It gives me immense pleasure to invite our President of Bapatla Education Society, Sri Muppalneni Srinivas Rao Garu, for his remarks of the day. On the eve of BECTAGON 2023, respected guests of the dais, our executive body members, and today's chief guest, Bapatla District SP, Sri Vakul Jindal Garu, ASP Mahesh Garu, and DSP Garu, our principal, convener and co-convener, and my dear governing body members, staff and press, and all the participants who attended here on this occasion. So good evening, one and all. So it is a privilege for me to attend on this occasion, taking charge of this Bapatla Education Society. This is the first opportunity for me to attend the BECTAGON function. As you all know, once again I have to repeat, Bapatla Education Society started in 1962. The great visionary leaders, doctors, lawyers, most eminent people of Bapatla and surrounding places. In 1963, Arts and Science College has been started, and in 1981, Bapatla Engineering College has been started with a great vision of Sri late Muppalneni Seshagara, the then president of Bapatla Education Society. And you all know, with the support of our governing body members and our committee, the society has developed like this, and now we are having 7 institutions run by the Bapatla Education Society. So I feel proud to be the president of this society. So on the eve of BECTAGON, as you all know, due to COVID conditions, we could not make the function last few years. And this is the year we have taken as a challenge, and we have done this. And I congratulate all the conveners, co-conveners, principal, and our Secretary Garu and the Vice President Garu, all the executive members who have supported for this event day and night. And it is a privilege for me to say about our SP sir, a young and dynamic SP of Bapatla district, which was formed in the last year. As you all know, if you see in the movies, you see the pictures of a SP, the character of SP. And now our SP sir is the real hero, and the real SP we are seeing on this stage. We feel proud, and I really thank him for attending this occasion. Sir, this is an organization to provide the need of the students in and around of Bapatla. And as the new district has formed, this is one of the best college in Bapatla district, sir. So we have nearly 15,000 students in our society, and our most crown of our society is Bapatla Engineering College, having with the 10 branches. As you all know, you are sitting here like this, and like you, so many students have passed this institution, and they are in top places. Recently, the chairman of Neyveli Lignite Corporation is our alumni, a senior of you. So we feel proud to be a part of this organization. So as I was to say on this occasion, in education the policies, I used to say, once again I want to repeat, not only the studies, we have to concentrate on the extracurricular activities, sports and cultural activities. So on the behalf of the management, we are ready to provide any facility for the development and for the welfare of the students and staff. So on this eve of a wonderful occasion, I really thank one and all
for giving me this opportunity. Thank you very much. All the best. Thank you, sir. I cordially invite our Secretary of Bapatla Education Society, Sri Manam Nageshwar Rao Garu, for remarks of the day. ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చిన ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాసరావు గారికి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ రామ్మోహన్ గారికి, దిలీప్ గారికి, సీనియర్ ఆఫీసర్ ఎస్పీ గారు ఒకల్ జిందాల్ గారికి, మహేష్ గారికి, స్టాఫ్, స్టూడెంట్స్, ప్రిన్సిపాల్, ప్రెస్, ఇతర కాలేజీ ఇచ్చిన ఇన్వెస్ట్ చేసే దాంట్లో నో లిమిట్. డెవలప్మెంట్ కోసం మేనేజ్మెంట్ ఎంతైనా ఖర్చు పడుతుంది. ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్ రేపు ఇవాళ 4,000 మంది స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. వారు ఇంకా 6,000, 7,000 మంది వస్తారనేది మా అంచనా. ఈ ఫంక్షన్ని సక్సెస్ చేసి స్టాఫ్, స్టూడెంట్స్ అందరూ సక్సెస్ చేస్తారని ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ నా నమస్కారం. Thank you, sir. Friends, let us pay our attention to our chief guest of the day, Sri Vakul Jindal Garu, IPS, is the Superintendent of Police of Bapatla District in Andhra Pradesh. He is IPS officer of the batch 2016 batch. He is an alumnus of Indian Institute of Technology, Delhi, where he completed his BTech in Computer Science and Engineering and graduated in 2013. He has worked as Additional Superintendent of Police, Rampachodavaram, Krishna District. He has worked as Superintendent of Police, Chief Minister, Personal Security Wing, Vijayawada earlier. I deem it an honor to invite our Superintendent of Police, Sri Vakul Jindal Garu, to address the gathering. So all the dignitaries on the dais, President of Bapatla Education Society, Secretary of Bapatla Education Society, all executive body members, Principal of this college, staff members, media, all my dear friends, a very good evening to all of you. So it's a very happy occasion for me to join all of you on your cultural festival, BECTAGON 2023. So I was told that it is being conducted after 3 years. So I think it must be a very, very happy occasion for all of you, for all of the students. So are you enjoying or not? Yes? No? Good. So it's really a very happy occasion for me. So it brings back memories of my college days. So when I was in IT Delhi, we also used to have a week-long cultural festival. So it used to be, we used to feel like that these are the best days of our college life. So I hope that you will also enjoy like that, and you will also carry memories of your cultural festival throughout your life. So ఇక్కడ అంతా ఈ బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వల్ల బయట నుంచి కూడా వచ్చారా? సో ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీరు చాలా మంది కొత్త వాళ్ళను, యూ మస్ట్ బి మీటింగ్ దెమ్ అండ్ యూ మస్ట్ బి మేకింగ్ న్యూ ఫ్రెండ్స్. సో ఈ కల్చరల్ ఫెస్టివల్లో చాలా రకాల యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, చాలా రకాల కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో నాట్ ఓన్లీ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ విన్నింగ్ ఆర్ లూజింగ్, ఇట్స్ మెయిన్లీ అబౌట్ లెర్నింగ్, ఇట్స్ అబౌట్ పార్టిసిపేషన్. సో ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మైట్ నాట్ హ్యావ్ డన్ earlier, you must not have done them regularly. So ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తే మీరు చాలా
you will learn a lot of new things. Team work ఎలా చేయాలి, different types of activities లో చాలా you will get to learn many new things, how to do new type of things. So I hope that all of you are going through that process and all of you are learning your lessons. సో ఈరోజు నాకు మెయిన్గా ఒక మన మేనేజ్మెంట్ సైడ్ నుంచి అండ్ కాలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి ఒక మెయిన్ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో టు స్పీక్ అబౌట్ డ్రగ్స్. సో college life is a period of life when there are a lot of temptations, lot of deviations. మీరు ఒక మీ ఇంటి నుంచి బయటికి వస్తారు, ఒక కంఫర్టబుల్ అట్మాస్ఫియర్, ఒక ఫెమిలియర్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి బయటికి వచ్చి మీరు కాలేజ్లో ఉంటారు. దాని తర్వాత మీరు హాస్టల్లో ఉంటారు, లేకపోతే ఎక్కడైనా బయట రెంట్ మీద ఉంటారు. సో అప్పుడు మీరు అంత రోజు ఫ్రెండ్స్తోనే ఉంటారు, ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ రెగ్యులర్గా ఉండదు. సో అట్లాంటి సమయంలో చాలా రకాల టెంప్టేషన్స్ వస్తాయి, చాలా రకాల సో దాంట్లో కొన్ని సమ్ విల్ బి గుడ్ ఫర్ యూ అండ్ సమ్ విల్ నాట్ బి గుడ్ ఫర్ యూ. సో మేము కూడా కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు మాకు కూడా అట్లాంటి అన్ని టెంప్టేషన్స్ వచ్చాయి. సో ఎవ్రీబడి ఎక్స్పీరియన్సెస్ దోస్. సో మేము ఏదైతే మీకు ఈరోజు చెప్తున్నామో అది మా ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి చెప్తున్నాము. సో అందుకని అంటే డ్రగ్స్ ఇస్ సచ్ ఏ సీరియస్ సబ్జెక్ట్. సో అందుకని మేము వచ్చి మీ కాలేజ్లోకి వచ్చి మళ్ళా వచ్చి మీకు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, మీ టీచర్స్ ద్వారా మీకు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ సీరియస్ థింగ్. సో చాలామంది కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ను చూసి పియర్ ప్రెషర్లో స్టార్ట్ చేస్తారు, కొంతమంది ఎక్కువ టెన్షన్ అయిపోయింది, స్ట్రెస్ అయిపోయింది, స్ట్రెస్ రిలీవ్ చేసేదానికి ఏదో ఒక రీజన్ చెప్పి కొంతమంది స్టార్ట్ చేస్తారు. సో స్టార్టింగ్లో ఒక్కసారి చేసి చూద్దాం అని స్టార్ట్ చేస్తారు. ఆ ఒక్కసారి 5 సారి అవుతుంది, 5 సారి 50 సారి అవుతుంది. సో ఎప్పుడు అవుతుంది మీకు తెలియదు. సో బిఫోర్ యూ నో ఇట్ మీకు తెలిసే లోపే అది ఒక హ్యాబిట్లో మారిపోతుంది, ఒక అడిక్షన్లో మారిపోతుంది. స్టార్టింగ్లో మీకు దాని నుంచి ఏమైనా మీకు హామ్ ఉందని మీకు అనిపించదు. సో వీ హ్యావ్ ఆల్సో సీన్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ లైఫ్, మాతో పాటు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉండేవారు. తర్వాత ఇప్పుడు మేము పోలీస్లోకి వచ్చాము. సో పోలీస్లో కూడా డైలీ మేము చాలా ఇట్లాంటి కేసెస్ చూస్తాము. సో అంటే ఇప్పుడు లెటర్సే మీకు డ్రగ్స్ ఒకసారి అలవాటు అయింది. సో డ్రగ్స్ మీకు ఏమైనా ఫ్రీకి వస్తాయా? లేదు, దానికి డబ్బు కావాలా. ఎవరైతే మీకు డ్రగ్స్ అమ్ముతున్నారో ఎందుకు అమ్ముతున్నారు? డబ్బు కోసం అమ్ముతున్నాడు. యు ఆర్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ మనీ ఫర్ హూసెవర్ ఈజ్ సెల్లింగ్ డ్రగ్స్ టు యూ. సో వాళ్ళు వాళ్ళ గెయిన్ కోసం, వాళ్ళ ఎకనామిక్ గెయిన్ కోసం మీకు అమ్ముతున్నారు. మీకు ఏమవుతుంది, మీ భవిష్యత్తులో ఏమవుతుంది, మీ లైఫ్లో ఏమవుతుంది, దే డోంట్ కేర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ కన్సర్న్. వాట్ ఈస్ దేర్ కన్సర్న్? వాళ్ళు మీకు డ్రగ్స్ ఇచ్చి మీకు అలవాటు చేసి వాళ్ళు సంపాదించాలి, అంతే. సో ఈలోపు ఈ లాస్ట్ 2-3 years నుంచి బాగా ఎక్కువ అయింది. 4 years నుంచి 5 years నుంచి ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంక్రీజింగ్లీ, ఇట్ ఈస్ స్ప్రెడింగ్ డే బై డే. సో ఒక్కసారి లెట్ us say you get addicted to drugs, అంటే అలవాటు అయింది. సో ఎప్పుడు కూడా మీకు టెంప్టేషన్ వస్తూ ఉంటుంది, అది డ్రగ్సే చేయాలి, డ్రగ్స్ చేయకుండా యూ విల్ నాట్ ఫీల్ గుడ్, యూ విల్ నాట్ ఫీల్ ది మోటివేషన్ టు డూ ఎనీథింగ్. సో మెంటల్గా ఎప్పుడు కూడా దాని గురించి ఆలోచించడము, వేరేది ఎక్కడ ఫోకస్ చేయలేకపోవడము, స్టడీస్ మీద ఫోకస్ చేయలేకపోవడము,
ఇంకా వేరే యాక్టివిటీస్ నుంచి కూడా దూరం అవ్వడము, ఫిజికలీ కూడా ఇట్ విల్ డికే యువర్ హెల్త్. మీకు ఇమీడియట్గా అనిపించదు, కానీ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇట్ విల్ డికే, ఇట్ విల్ డిటీరియోరేట్. సో మీకు ఫిజికల్ స్టామినా ఉండదు, యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు రన్ ఆర్ డూ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫర్ లాంగ్ డ్యూరేషన్. తర్వాత ఇప్పుడు డ్రగ్స్ తీసుకోవాలని అనిపిస్తే యూ విల్ నీడ్ టు బై డ్రగ్స్. దానికి డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? పేరెంట్స్ నుంచి మీరు ఎంత డబ్బు తీసుకుంటారు, ఎంతవరకు తీసుకుంటారు? ఒక్కసారి అడుగుతారు, 10 సార్లు అడుగుతారు. తర్వాత సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా ఖర్చు పెట్టి మీకు ఇక్కడ చదివిస్తున్నారు, చాలా ఆశలు ఆకాంక్షలతో చదివిస్తున్నారు. సో డబ్బు కావాలి, డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆ డబ్బు తీసుకునే దానికి సమ్ పీపుల్ స్టార్ట్ కమిటింగ్ క్రైమ్స్. దొంగతనం చేస్తారు, ఏదో ఒకటి వేరే యాక్టివిటీ చేస్తారు. సో వెన్ యూ స్టార్ట్ కమిటింగ్ క్రైమ్, అప్పుడు మీ ఫ్యూచర్ నాశనం. మీకు ఇమీడియట్గా మీకు ఏమైనా అవ్వకపోతే కూడా వన్ ఆర్ ది అదర్ డే యూ విల్ బి కాట్. మీరు ఏదైనా క్రైమ్ చేస్తే వన్ ఆర్ ది అదర్ డే యూ విల్ బి కాట్. సో పోలీస్ కేసు అవుతుంది. ఒక్కసారి పోలీస్ కేసు రిజిస్టర్ అయితే మీకు జాబ్స్ దొరకవు. ప్రతి జాబ్ మీకు ఇచ్చే ముందు ఒక వెరిఫికేషన్ వస్తుంది, పోలీస్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది. మీకు ఏమైనా జాబ్ ఇచ్చే ముందు ఒక పోలీస్ వెరిఫికేషన్ వస్తుంది. పోలీస్ వెరిఫికేషన్ ఏం అడుగుతారు? ఇతని క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంది, ఇతని మీద ఏమైనా పాత కేసులు ఉన్నాయా, ఏమేం చేశాడు. దాంట్లో మీ స్కూల్లో ఎంక్వైరీ చేస్తాము, పోలీస్కి వస్తుంది. పోలీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మీ స్కూల్లో ఎంక్వైరీ చేస్తారు, మీ కాలేజ్లో ఎంక్వైరీ చేస్తారు. ఏదైతే సర్టిఫికెట్ ఇచ్చాడో అక్కడ చదివాడా లేదా, ఇక్కడ చదివారా, ఏం చేశాడు, ఎట్లాంటి స్టూడెంట్, ఏమైనా పోలీస్ హిస్టరీ ఉందా, పోలీస్ కేసులు ఏమైనా ఉన్నాయా. ఒకవేళ ఏమైనా పోలీస్ కేసులు ఉంటే అది రాసి పంపిస్తాము. తర్వాత వాళ్ళు అది చూసి ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వరు. దాంతోపాటు డ్రగ్స్ కన్జ్యూమ్ చేయడం కూడా క్రైమ్. డ్రగ్స్ కన్జ్యూమ్ చేయడం కూడా క్రైమ్. మీ దగ్గర ఏమైనా డ్రగ్ దొరికితే ఇట్స్ ఏ క్రైమ్, మీ మీద కేసు నమోదు అవుతుంది. మీరు అమ్మినా అది పెద్ద క్రైమ్, మీరు ఎవరికి తీసుకువచ్చి ఇచ్చినా అది పెద్ద క్రైమ్. మీ దగ్గర డ్రగ్స్ ఉంటే కూడా ఇట్స్ ఏ క్రైమ్. దాంట్లో ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ వర్తిస్తుంది. ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్, నార్కోటిక్స్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టాన్సెస్ యాక్ట్. ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్లో 20 సంవత్సరాలు జైలు. నార్మల్గా మర్డర్ చేస్తే 10 సంవత్సరాలు, మర్డర్ చేస్తే 10 సంవత్సరాలు జైలు. ఎన్డీపీఎస్ కేసులో ఒక్కసారి బుక్ అయితే 20 సంవత్సరాలు. సో డ్రగ్స్ ఆర్ సచ్ ఏ సీరియస్ క్రైమ్. సో ఇక్కడ ఎవరైతే చేస్తున్నారో, లెట్ అస్ సే కొంతమంది ఇక్కడ డ్రగ్స్కి కొంతమంది ట్రై చేశారు అనుకోండి, కొంతమంది అలవాటు కూడా పడ్డారని అనుకోండి. ఇట్లాంటిది ఏమైనా కేసెస్ ఉంటే మీరు వచ్చి బయటికి రండి, మీకు హెల్ప్ చేస్తాము, మీకు కేసు లేకుండా చూస్తాము. కానీ ఎవరైనా అమ్ముతున్నారంటే వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా కేసు రిజిస్టర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇది వెనక ఇది చేస్తున్నారో అందరినీ చెక్ చేస్తాము ఒకసారి, మీ దగ్గర ఉన్నాయా లేవా. ఓకే, ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ సీరియస్ థింగ్. సో టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. ఎవరైనా అమ్ముతున్నారంటే వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా కేసు బుక్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో ఈ కాలేజ్లో అట్లాంటి ఏమైనా ఉంటే కొంతవరకు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, కొంతవరకు మీరు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే వీల్ అప్రిషియేట్ దట్. సో మీ మీద కూడా కేసు బుక్ అవ్వచ్చు.
ఒక్కసారి కేస్ బుక్ అయితే దెన్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ గాన్. సో ఒక్కసారి స్టార్ట్ చేసే ముందు 10 సార్లు ఆలోచించండి, 10కి 100 సార్లు ఆలోచించండి మీరు ఏం చేస్తున్నారు. ఇది ఇంత సీరియస్ మ్యాటర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చి చెప్తున్నాము. సో వీ డోంట్ వాంట్ టు స్పాయిల్ యువర్ ఫ్యూచర్, వీ వాంట్ యూ టు ఎక్సెల్, వీ వాంట్ యూ టు సక్సీడ్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్. అందుకని మళ్ళా వచ్చి చెప్తున్నాము, అవేర్నెస్ చేస్తున్నాము. చాలామంది మాకు కూడా తెలుసు, చాలామంది అమాయకంగా స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అట్లాంటి ఏమైనా మీ చుట్టుపక్కల జరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి, మీ మేనేజ్మెంట్కి చెప్పండి, మీ టీచర్స్కి చెప్పండి, పోలీస్కి చెప్పండి, వీ విల్ హెల్ప్ యూ. సో ఇప్పుడు ఏమైనా అలవాటు కూడా పడ్డారంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వేస్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి, మీకు ప్రాపర్గా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాము. సో వీ విల్ ఇన్ష్యూర్ దట్ యు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. కానీ దానికోసం యూ హ్యావ్ టు హెల్ప్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ హ్యావ్ టు హెల్ప్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఐ హోప్ దట్ ఇట్లాంటి ఏమీ ఇక్కడ జరగట్లేదు. ఏమైనా జరుగుతుంటే వీల్ టేక్ యాక్షన్ ఆన్ ఇట్, డోంట్ వరీ. సో ఇప్పుడు ఫర్ ది లాస్ట్ 10-20 days వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ గాంజా. సో ఎక్కడైతే గాంజా ఎలా వస్తూ ఉంది, ఎవరు తీసుకువస్తున్నాడు, ఎవరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు, కొన్ని కేసులు కూడా లాస్ట్ 10 daysలో చాలా కేసెస్ పెట్టాము. సో దాంట్లో ఎవరైతే తీసుకువస్తున్నారు, ఎవరైతే అమ్ముతున్నాడు, వాళ్ళ మీద ఆల్రెడీ కొంతమందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ పేర్లు కూడా తీసుకుంటున్నాము. ఎవరికైతే మేము పట్టుకుంటున్నామో వాళ్ళ నుంచి ఎవరెవరు తీసుకుంటున్నారు అది కూడా తీసుకుంటున్నాము పేర్లు. అది మా దగ్గర ఉంటుంది. సో దాంట్లో ఎవరైతే మీ కాలేజీలో చేస్తున్నారో వాళ్ళ పేర్లు కూడా ఉండొచ్చు. సో బీ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. సో ఐ అడ్వైజ్ యూ టు నాట్ డూ సచ్ థింగ్స్ అండ్ బీ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్. ఎవరైతే ఇంకా ఇఫ్ you people are not into such type of activity, don't start such activity. మీకు ఏమైనా డబ్బు ఇచ్చినా కూడా, ట్రై చేసేదానికి డబ్బు ఇచ్చినా, ఏం ప్రలోభం ఇచ్చినా, don't do it. The best way to prevent drugs is to not start doing drugs, to not start taking drugs. That is the smartest way to deal with it. ఒక్కసారి స్టార్ట్ అయితే then it becomes a different issue. So that is why we are coming and making you aware. That is why we are telling you the effects. ఏమవుతుంది ఒకసారి డ్రగ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది. ఎవరికైనా ఏమైనా సపోర్ట్ అవసరం ఉంటే ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్, విల్ హెల్ప్ యూ. ఎవరికైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. 14500 హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఉంది, దాని మీద కంప్లైంట్ చేయండి. మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ సీక్రెట్గా పెట్టడం జరుగుతుంది. ఎక్కడి నుంచి కంప్లైంట్ వచ్చింది నోబడీ విల్ కమ్ టు నో. తర్వాత మన డిస్ట్రిక్ట్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కూడా ఉంది, దాని మీద కూడా మీరు కాల్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు. దాని మీద ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకుంటాము. సో మా సైడ్ నుంచి మేము అన్ని హెల్ప్కి రెడీగా ఉన్నాము. సో వీ నీడ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ యూ ఓన్లీ. మాకు ఏం దాంట్లో లాభం లేదు. మీరు అడిక్ట్ అయితే ఇట్ విల్ బి అ లాస్ ఫర్ ది సొసైటీ, ఇట్ విల్ బి లాస్ ఫర్ ది స్టేట్, ఇట్ విల్ బి లాస్ ఫర్ ది కంట్రీ. సో ఏమైనా కంట్రీను డిస్ట్రాయ్ చేయాలంటే దే నార్మలీ సే దట్ మేక్ ద యూత్ అడిక్టెడ్ టు డ్రగ్స్. సింప్లెస్ట్. ఏం వార్ అవసరం లేదు, ఏం అటాక్ చేయడం అవసరం లేదు, యూత్కి డ్రగ్స్ ఇవ్వండి, కంట్రీ సొంతంగా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. So that is the seriousness. Has announced Bapatla Golden Award to the best outgoing student academics from Bapatla Engineering College. The best outgoing student academics for the academic year 2022-23 goes to Mr. Harsha Vardhan Pannim from the Department of ECE. We now request grandson of Dr. Yarlagadda Sri Krishnamurthy, Sri Avinash, to award the gold medal to Mr. Harsha Vardhan Pannim.
Now it's time we acknowledge the talent of students who participated in this fest on the first day. I invite Mr. Vamsi Krishna to announce the prize winners of the day. I request all the prize winners to gather near the dais. Let's proceed with the distribution of prizes. Beginning with the cultural events, in Western Dance solo performance, second prize goes to A. Chendu from Lucky Reddy Balreddy of Engineering College. I request President Sir to give away the prizes. Lucky Reddy Balreddy, first day, sir. Chendu. And the first prize goes to Duryodhana from Raghu Engineering College. Thank you, sir. In mimicry, first prize goes to Sheikh Inmol Hassan from Nasrapeta Engineering College. I request Secretary Sir to give away the prizes. Thank you, sir. Thank you, sir. In pencil sketching, second prize goes to D. Azma Tunisa from BEC. I request Vice President 1, sir, to give away the prize. I request Vice President 1, sir, to give away the prize. Thank you, sir. In abstract painting, second prize goes to Lakshmi Chaitanya from BEC. I request Vice President 2, sir, to give away the prize. And the first prize goes to Indumati from BEC. Thank you, sir. The first prize goes to Indumati from BEC. I request Vice President 2, sir, to give away the prize. Moving to the literary events. All the literary events conducted today are Patch 'em Up, Devil's Advocate and Word Marathon. In the event of Patch 'em Up, second prize goes to G. Yugala from Swarnandhra Engineering College. I request ASP Mahesh sir to give away the prize.
And the first prize goes to K. Pujita from BEC. In the event of Devil's Advocate, second prize goes to G. Yugala from Swarnandra Engineering College. And the first prize goes to G. Satvik from BEC. In the event of Word Marathon, second prize goes to B. Dinesh from BEC, G. Satvik from BEC, B. Venkatavarma from BEC, V. Akhilandeshwari from BEC. And the first prize goes to K. Harita from BEC, K. Lakshmi Pujita from BEC, D. Kushmita from BEC, G. Uma Maheshwari from BEC. Thank you, sir. I request Vakul Jindal sir to give away the prize. In the recent promo competition, winners are Naveen Kumar Angireddy from MCA and Donepudi Stevenson from Civil. In the recent promo competition, winners are Naveen Kumar Angireddy from MCA and Donepudi Stevenson from Civil. In the poster presentation competition, winners are Donepudi Stevenson from Civil and Sivam Pranay Kumar from Mechanical. In Western Vocal Solo Performance, second prize goes to Tanzil from Prakasam Engineering College. Thank you, sir. Now is the time to felicitate our chief guest, SP sir.
I request our President and all the dignitaries present on the dais to felicitate our chief guest. It's time to felicitate our ASP Sir Mahesh Sir. I request all the dignitaries to felicitate our chief guest. Thank you all. It's time for the most. Thank you all. It's time for the most awaiting event for the first culturals. I request all the dignitaries to witness the cultural activities of BECTAGON 2K23. The dais is open for cultural activities. మన దగ్గర లిస్ట్ లేదుగా ఉందా
I request Miss Sai Lakshmi to come near the desk. I request Miss Sai Lakshmi to gather at the desk immediately. I request Miss Sai Lakshmi to gather at the desk immediately. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Only introduction. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. 4 years no call. Style మారిందే నా నడక మారిందే. అబ్బో ఏంటి బాగా ఉత్సాహంగా ఉన్నట్టున్నావే. ఇప్పటిదాకా ఒక లెక్క, ఇప్పటి నుంచి ఒక లెక్క. కల్చరల్స్ వచ్చాయని చెప్పు. ఆహా అట్నా, అయితే ఈ కల్చరల్స్ నుంచి ఏమాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటావేంటి? సాంగ్స్ వేణుమా సాంగ్స్ ఇరుక్కుం, డాన్స్ వేణుమా డాన్స్ ఇరుక్కుం, ఫన్ వేణుమా ఫన్ ఇరుక్కుం. ఇదంతా బానే ఉంది కానీ వాటితో పాటు మన వాళ్ళందరూ అక్కడ ఇరుక్కుంటున్నారు. కొంచెం కూర్చోనమ్మా, సరిగ్గా కూర్చోండి, కొంచెం ఇరుక్కుంటున్నారంటగా. సరే ఇక లేట్ ఎందుకు, ఇక మొదలెడదామా? పూనకాలు తెచ్చేసుకుందామా? భారతీయ సాంప్రదాయ నాట్యాల్లో అన్నిటికన్నా విశిష్టత కలిగినది భరతనాట్యం. తన భరతనాట్యంతో ఈ వేదిక వద్దకు నటరాజస్వామిని ఆహ్వానించడానికి మనందరి ముందుకి వచ్చేస్తుంది మిస్ ప్రణవి ఫ్రమ్ థర్డ్ ఇయర్ సిఎస్సి. లెట్స్ ఇన్వైట్ హర్ విత్ ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ సాంగ్. అందెలు పిలిచిన అలికిడిలో అణువణువున అలసరులో ఎదపదమొకటం లాహిరిలో ఎదపదమొకటం లాహిరిలో ఎన్నడూ ఎరుగని ఉరవడులు ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ తుదిలేనిది జీవన హేళ ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ తుదిలేనిది జీవన హేళ ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ. ఆ
ఒక ఉరుము ఉరిమినా ఉలిపి చిలిపి మెరుపొకటి మెరిసిన ఒక కదలిక చిరుమెదలిక గిలిగింతగా జనియంతగా ఒక కదలిక చిరుమెదలిక గిలిగింతగా జనియంతగా నాలుగు దిక్కుల నడుముడమి నా వేదికగా నడనమాడనా నాలుగు దిక్కుల నడుముడమి నా వేదికగా నడనమాడనా ఆడనా ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ తుదిలే నిది జీవన హేళ ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ మేఘవీణ చలిచినుకు చిలికినా మేలులోన చిరుఅలలు కదిలినా మేఘవీణ చలిచినుకు చిలికినా మేలులోన చిరుఅలలు కదిలినా ఒక లహరిక మధుమదనిక బలవంతగా జనియంతగా ఒక లహరిక మధుమదనిక బలవంతగా జనియంతగా సుగాలి గొడగడ ఎడమపోతగా వరదలాగా ఉప్పొంగగా సుగాలి గొడగడ ఎడమపోతగా వరదలాగా ఉప్పొంగగా వరాలి ఎదలో స్వరాలరదలో పదము పాడనా ఆడనా ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ తుదిలే నిది జీవన హేళ ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ That was a splendid performance. కల్చరల్స్ అంటే సాంగ్స్ డాన్సెస్ ఇవేనా? కాదు, మంచి సోషల్ మెసేజ్ కూడా ఉంటుంది. అవునా, అదెలా? డ్రగ్స్ గురించి సోషల్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి మన వాళ్ళు ఒక స్కిట్ రూపంలో మన ముందుకు రాబోతున్నారు. ఓ, దట్స్ గ్రేట్. లెట్స్ ఇన్వైట్ సాయి హర్షవర్ధన్ టీమ్ ఫ్రమ్ CCA.
హలో 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 హాయ్రా. హాయ్ బ్రో, నువ్వు కూడా కొత్తగా జాయిన్ అయ్యావా? అవును, నువ్వు? నేను కూడా. ఏ బ్రాంచ్? నేను ఏసీ. నేను సివిల్. బై ది వే, మై నేమ్ ఇస్ రాజేష్. మై నేమ్ ఇస్ వినయ్. ఇంకా నీ విషయాలు ఏంటి? ఏముంటాయి, మా అమ్మ నాన్న నన్ను చాలా కష్టపడి చదివిస్తున్నారు. వారు నన్ను మంచి గొప్ప పొజిషన్లో చూడాలనుకుంటున్నారు. వారి కోసం ఎలా అయినా బాగా చదివి ఈ కాలేజ్ పేరు నిలబెట్టి మా అమ్మ నాన్న పేరు నిలబెడతాను. ఓ నైస్. నేను కూడా ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చాను. ఎలాగైనా మంచిగా చదివి ఒక సైంటిస్ట్ అయి ఈ దేశానికి ఉపయోగపడాలనే నా జీవిత లక్ష్యం. అవునన్నా. అన్న ఈసీ అన్న. నేను సివిల్ అన్నా. నేను సివిల్ అన్నా. అయితే నువ్వు హ్యాండ్ మైక్ తీసుకో. హ్యాండ్ మైక్ వెళ్ళిపోండి. ఓకే. హలో 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 హలో. ఇది కూడా లేదు, ఇది హ్యాండ్ మైకే కావాలి. ముందు ఇద్దరు వెళ్ళిపోండి. హ్యాండ్ మైక్ ఒకటి, ఫస్ట్ నుంచి హ్యాండ్ మైక్ కాలర్ మైక్ ఉంది కదా, వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళిపోండి. చెక్. హలో. అక్క మన ఇద్దరం ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాం. ఇంకా సంగతులు ఏంటి రవి, మీ వివరాలు ఏంటి? So all the dignitaries on the dais, President of Bapatla Education Society, Secretary of Bapatla Education Society, all executive body members, Principal of this college, staff members, media, all my dear friends, a very good evening to all of you. So it's a very happy occasion for me to join all of you on your cultural festival, BECTAGON 2023. So I was told that అందెలు పిలిచిన అలికిడిలో
అణువణువున అలసరులో ఎదపదమొకటం లాహిరిలో ఎదపదమొకటం లాహిరిలో ఎన్నడూ ఎరుగని ఉరవడులు ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ తుదిలేనిది జీవన హేళ ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ తుదిలేనిది జీవన హేళ ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ విల్ గెట్ బ్యాక్ విత్ ద స్కిట్. సో ఇప్పుడు మనం మంచి సాంగ్ వినడానికి లెట్స్ ఇన్వైట్ మిస్ సాయి పల్లవి ఆన్ టు ద డేస్. యా, హలో ఎవ్రీవన్. హాయ్ గైస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఎలా జరుగుతోంది ఈవెంట్? జోష్ ఏది మరి? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో నా పేరు సాయిలక్ష్మి. నేను చేబ్రోల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ చదివాను. 2019 పాస్డ్ అవుట్ నేను. సో నేను ఇప్పుడు హెచ్సిఎల్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు నన్ను పిలిచారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నందుకు. థ్యాంక్ యూ. తీర్చలేనా నా మమతల ఒడిలోనా మెహబూబా మే తెరి మెహబూబా మెహబూబా మే తెరి మెహబూబా మెహబూబా మే తెరి మెహబూబా మెహబూబా చనువైన వెన్నెలలో చల్లాగని అలనైన దావానలం ఉప్పెనే ఎగసిన శ్వాస పవనాలకు జత కావాలి అందాల చలి పరిమళం రెప్పలే మోయని నిప్పు కనులోయికి లాలి పాడాలి పరువాల కమదావనం వీరాధి వీరుడివైనా పసివాడిగా నిన్ను చూస్తున్నా నీ ఏకాంతాల వెలికే పూరిస్తాయిక పైన మెహబూబా మే తెరి మెహబూబా మెహబూబా మే తెరి మెహబూబా మెహబూబా మే తెరి మెహబూబా మెహబూబా మే తెరి మెహబూబా. థ్యాంక్ యూ. ఫోక్ డాన్స్ అనౌన్స్ చేయండి. ఎలా ఉంది పర్ఫార్మెన్స్?
అదిరిపోయింది కదా. ఇంత ఎనర్జీతో ఒక ఫోక్ డాన్స్ చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటారు? నా సామిరంగా అదిరిపోయింది కదా. So let's invite folk dance team from CCA. సుసిరులు నన్ను నిలువెల్లా పెనవేసుకుని మహారాజు నన్ను మరిపించే మహత్తులో పడి బందీ నయ్యనే ఇదవుతానే రంగా రంగా రంగస్థలాన రంగా రంగా రంగస్థలాన వినపడేట్టు కాదురా, కనపడేట్టు కొట్టండి. ఆట బొమ్మలం అంట మనమంతా తోడు బొమ్మలం అంట రంగా రంగా రంగస్థలాన ఆట మొదలెట్టాక మధ్యలోని ఆటలేని ఆట బొమ్మలం అంట మనమంతా తోడు బొమ్మలం అంట కనపడని చెయ్యేదో ఆడిస్తున్నా ఆట బొమ్మల వంట వినపడని తాటకి చిన్నాడేస్తున్నా
దిల్లే ఉల్గోలైంది నీ వల్లే వచ్చేసాలే నీ నిగనిగ నచ్చేసాలే నీ వెనుక పడి సచ్చాలే ఎల్లా జిల్లా బేబీ పట్టం నాదేలే బల్లే బల్లే లే భారీ పట్టం నువ్వేలే నా వందరు మల్లె ఒంగోలైంది నీ వల్లే సంజానే తోనే తాని నేనాను అబ్బా బాబా ఏం చేస్త్రీ నాకైతే ఇంకా చూస్తూ ఉండిపోవాలనిపించింది తెలుసా. భలే చేశారు కదా మన వాళ్ళు. మామూలుగానా? సరే ఇందాక ఏదో సోషల్ మీడియా స్కిట్ అన్నావు ఏంటి? ఆలస్యం ఎందుకు, అదేదో చూసేద్దాం. Let's invite Sri Harshavardhan and team onto the dais. హలో 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 ఓకే సార్ చెక్ బా ఎంత పెద్ద కాలేజో ఎలాగైనా ఇక్కడ చదివి నేను పెద్ద ఉన్నంత స్థాయికి ఎదగాలి. హాయ్ హాయ్ నువ్వు కూడా కొత్తగా జాయిన్ అయ్యావు బ్రో? అవును. నువ్వు? నేను కూడా. ఏ బ్రాంచ్? నేను ఈసీ. నేను సివిల్. బై ది వే మై నేమ్ ఇస్ రాజేష్. మై నేమ్ ఇస్ వినయ్. ఇంకా నీ సంగతులేంటి? ఏముంటాయి బ్రో, మా అమ్మ నాన్న నన్ను చాలా కష్టపడి చదివిస్తున్నారు. వారు నన్ను గొప్ప స్థాయిలో చూడాలనుకుంటున్నారు. వారి కళ నెరవేర్చడమే నా కళ. ఓ నైస్. నేను కూడా ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టాను. ఎలాగైనా మంచిగా చదువుకొని ఒక సైంటిస్ట్ అయ్యి ఈ దేశానికి ఉపయోగపడాలనే నా లక్ష్యం. ఏం బ్రదర్స్ ఎలా ఉన్నారు? కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారా? అవునన్నా. ఏ బ్రాంచ్? ఈసీ అన్న. నేను సివిల్ అన్నా. ఓ ప్లానింగ్ అండ్ సెలక్షన్ అన్నమాట. మీ క్లాస్ రూమ్ లో ఏ ప్లానింగ్ ఏ సెలక్షన్ చేసినా బయట మాత్రం మేము చెప్పినట్టు మాత్రం నడుచుకోవాలి. అన్నా మీరేమంటున్నారో నాకేం అర్థం కావట్లేదన్నా. ఈ రోజే కదా పరిచయం అయింది, ముందు ముందు అదే అర్థం అవుతుంది. ఏంటి మీరు వీళ్ళని కూడా వదలరా? మీ అలవాట్లన్నీ వీళ్ళకి నేర్పిస్తున్నారా? వీళ్ళేదో చదువుకుందామని ఆశతో వస్తే మీ చెత్త పనుల్లోకి లాగేస్తున్నారు. ఓయ్ మీరేంటి ఇక్కడ? మీరు ఏ ఇయర్? ఫస్ట్ ఇయర్ అక్క. నేను ఫైనల్ ఇయర్. వాళ్ళు కూడా 4 సంవత్సరాల నుంచి ఫైనల్ ఇయరే వెనక పెడుతున్నారు. కానీ అన్ని బ్యాక్లాగ్సే. మీకు వాళ్ళతో స్నేహం ఏంటి? వాళ్ళతో స్నేహం చేయడం ప్రమాదం. వెళ్ళండి ఇక్కడి నుంచి. అబ్బో వచ్చిందండి పెద్ద సంఘ సంస్కర్త. రే ఇలాంటి ఇక్కడ కాదు కానీ మా డెనకెళ్ళి తీసుకున్నాం పదరా. వినయ్, ఈరోజు మేడం చెప్పిన ప్రాబ్లం నీకేమైనా అర్థమైందా? ఒక్క నిమిషం ముందు చెప్పేస్తాను. ఏం బ్రదర్ రూమ్ లో ఇంకా పడుకోకుండా ఏం చేస్తున్నారు? రేపటి క్లాస్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నామన్నా. ఏంటి బ్రదర్ ఎప్పుడు చదివానా? మేము చూడు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నావో, ఎలా సరదాగా ఉంటావో. అంటే ఎలా చేస్తున్నారన్నా? అన్నా ఇలా చదువుకునే సమయంలో ఎంజాయ్ చేస్తే రేపు చాలా కష్టపడతామని మా మేడం చెప్పిందన్నా. అదంతా ఉట్టి ట్రాష్ బ్రదర్. ఈ రోజు దొరికిన అవకాశాన్ని ఈ రోజే ఎంజాయ్ చేయాలి. రేపటి గురించి ఆలోచించడం మూర్ఖత్వం. ఇదేంటో తెలుసా అన్న? సిగరెట్ కదా అది. ఇది సిగరెట్ కాదు బ్రదర్, ఈ లోకాన్నే శాసించే ఒక అద్భుతమైన స్వర్గం. అన్నా నాకు వద్దన్నా, నాకు అలవాట్లేదన్నా, ప్లీజ్ అన్నా నాకు వద్దన్నా. ఏది ఒకసారి స్టైల్ గా పెట్టుకో చూద్దాం. ఏది ఒకసారి స్టైల్ గా పెట్టుకో. ఏమి లేదురా, ఇది జస్ట్ మన సీనియర్స్ జూనియర్స్ ఇంటరాక్షన్ కోసం మాత్రమే. లైట్ గా టచ్ లైట్ గా. ఆహా ఈ స్టైల్లో భలే ఉన్నారా. ఒక ఫోటో తీ మనోడిని. ఏమొచ్చిందన్నా? వినయ్తో ఒక ఫోటో తీద్దామన్నా. నువ్వు పెట్టుకోరా. ఏమొచ్చిందన్నా? నెక్స్ట్ వచ్చే మూవీకి రాజమౌళికి ఫోటో పంపిస్తే వీళ్ళే దిగం చేస్తారన్నా.
రాజమౌళి కాదు కానీ మన బీసీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కి పంపిద్దాం, ఎలా ఉంటది? భవిష్యత్తు నాశనం అయిపోద్దన్నా, వద్దన్నా పంపేద్దన్నా. మీ భవిష్యత్తు నాశనం చేయకుండా ఉండాలంటే నేను చెప్పిన పని చేస్తారా? చెప్పండి అన్న, మీరు ఏం పని చెప్పినా చేస్తానన్నా. ఏమి లేదురా, అది ఉంది కదా ఈ స్వర్గాన్ని, దాన్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి. ఏమీ లేదురా అన్నా, ఇది ఎలా వాడాలి? అన్నా తల తిరుగుతుందన్నా. అన్నా అన్నా నమస్తే, మన కాలేజీలో కొత్త స్టూడెంట్స్ వచ్చారన్నా, సరుకు కొంచెం ఎక్కువ పంపి అన్నా. దాని దేవుందలన్నా, మిగిలిన మనం చూసుకుందాం అన్నా. అన్నట్టు మా కాలేజీలో ఏంటి చెప్తున్నా ఇను, పోలీసులు నిఘా పెట్టారన్నా, కాబట్టి కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మేము ఈ స్టూడెంట్స్గా ఉన్నంతకాలం మీ జీవితానికి మా అవసరాలకి ఎటువంటి డోకా లేదన్నా. సరే అన్నా, ఉంటా. సరేరా, రేపు మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అన్నా అన్నోళ్ళు లేరి 2 రోజుల నుంచి కనపడట్లేదు. నాకేమో అర్జెంటుగా స్వర్గం కావాలి, ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. ఎక్కడన్నా అన్నా 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 ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారన్నా 2 రోజుల నుంచి? అన్నా మీకోసం వెతుకుతున్నా అన్న, అర్జెంటుగా స్వర్గం కావాలన్నా, అది లేక నరకం చూస్తున్నా అన్న, ప్లీజ్ అన్నా. స్వర్గం ఊరికే రాదు బ్రదర్, దానికోసం మనీ కావాలి. అయినా నువ్వేమన్నా నాకు ఒక్కడవే కస్టమర్ అనుకున్నావా? నాకు చాలా మంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు. అయినా ఇలాంటి పనులన్నీ గుట్టి చప్పుడు కాకుండా చేసేయాలి. ఇలా గనక చేసామనుకో, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎలా పెడితే అలా అమ్మి మా బిజినెస్కి మోసం వస్తుంది బ్రదర్. ప్లీజ్ అన్నా, స్వర్గం కావాలన్నా, ప్లీజ్ అన్నా. డబ్బులు ఇస్తేనే స్వర్గం ఇస్తాను బ్రదర్. అన్నా ఉన్న డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయి అన్న, ఎలా అయినా ఈసారికి అప్పుగా స్వర్గం ఇయ్యన్నా. ఏంటి అప్పుగా స్వర్గమా? ఏమనుకున్నారా? ఏమనుకున్నావు? స్వర్గం రా, స్వర్గం. చూడు బ్రదర్, ఆధార్ కార్డు ఎంటర్ చేసి 0 డౌన్ పేమెంట్తో ఒక పెద్ద కంపెనీలు కూడా గవర్నమెంట్ అప్పుగా వచ్చేమో, కానీ ఈ స్వర్గాన్ని మొత్తం అప్పుగా ఇవ్వడం జరగదు. డబ్బులు ఇచ్చుకోపో. అన్నా అన్న సరే అన్న, ఇక్కడే ఉన్నాను అన్న, ఎలాగో డబ్బులు సెట్ చేసుకుని వచ్చేస్తాను. ఇక్కడే ఉన్నాను అన్న. అన్న ఉన్నానన్న. అన్నా ఎక్కడున్నారన్నా? అన్నా ఎక్కడున్నారన్నా? అన్నా నాకు స్వర్గం కావాలన్నా, తట్టుకోలేకపోతున్నానన్నా. అన్నా స్వర్గం కావాలన్నా. స్వర్గం ఊరికే రాదు బ్రదర్, దానికోసం డబ్బులు ఇవ్వాలి. అయినా ఈ లోకంలో స్వర్గాన్ని కొనాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది బ్రదర్. పై లోకంలో లేని స్వర్గం కూడా ఇక్కడ ఉంది బ్రదర్, దాన్ని చాలా ఖర్చు పెట్టి కొనుక్కోవాలి నువ్వు. అన్నా నా దగ్గర ₹1 లేదన్నా, ఎలాగైనా నా స్వర్గం కావాలన్నా, ప్లీజ్ అన్నా, ప్లీజ్. డబ్బులుంటేనే ఇస్తా, లేకపోతే ఇవ్వను. అన్నా నా ట్యూషన్ పేమెంట్ కూడా మీకే ఇచ్చానన్నా, నా హాస్టల్ ఫీజు కూడా మీకే ఇచ్చానన్నా, ఆఖరికి నా బుక్స్ అమ్మేసి అది కూడా మీకే ఇచ్చానన్నా. ప్లీజ్ అన్నా, ప్లీజ్. నాకు నా అన్నా అన్నా ప్లీజ్ అన్నా, ఈ స్వర్గంలో నేను నరకం అనుభవించలేకపోతున్నానన్నా, నేను నాకు రక్తం కోసుకుంటానా, ప్లీజ్ అన్నా, ప్లీజ్. ఏంట్రా నరాలు మండుతున్నాయా? నరాలు జిమ్ అంటున్నాయా? తలనొప్పిగా ఉందా? కోసుకుంటావా? ఏది కోసుకో, కోసుకో. అరే ఏంట్రా నిజంగానే కోసుకున్నాడు? ఇడిపోతే మన మీదకి వచ్చితేమరా? అరే బ్లడ్ వస్తుంది. నాకు ఈ స్వర్గంలో ఈ నరకం బాగా ఉంది, ఎలాగైనా దీంతో నేను చచ్చిపోతాను. అన్న అన్న డబ్బులు తెచ్చా అన్న. అన్న స్వర్గం ఏమైంది? అరే ఇదేదో నా మేడకు చుట్టుకునేలా ఉంది ఏంట్రా? అయ్యో ఎంత పని అయ్యింది, ఏం జరిగింది, ఎంత ఘోరం జరిగిపోయింది. ఏదో చేసేసారు అక్క రాజేష్ని. అయ్యో ఎంత ఘోరం జరిగింది. నేను ముందు నుంచే అనుకుంటున్నాను ఇలాంటిదేదో జరుగుతుందని. ఛీ, మీ సరదాల కోసం, మీ సంపాదన కోసం ఇలాంటి ఏ పాపం ఎరుగని వాళ్ళని జీవితాలని నాశనం చేస్తున్నారా? వీళ్ళ తల్లిదండ్రులకి తెలిస్తే ఎంత బాధపడతారు, అసలు తట్టుకోగలరా? నేటి యువత మితిమీరి పోకడాలకు పోయి తమ జీవితాలను స్వర్గం కోసం స్వర్గాన్ని వెతుక్కునే క్రమంలో నరకాన్ని కోరుకుంటున్నారు. ఇలాంటివి జరగకుండా మీ విలువైన జీవితాన్ని కాపాడుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను. మీ పని చెప్తాను, ఆగండి.
అమ్మో పోలీసులకు పట్టిస్తుంది ఎవరో నాకు భయం ఉందిరా. హలో హలో పోలీస్ స్టేషన్, నేను నీరజన్ మాట్లాడుతున్నాను. మా కాలేజ్లో ఒక విద్యార్థి మత్తు పదార్థం తీసుకోవడం వల్ల చనిపోయాడు. మీరు ఎలాగైనా కానీ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ పని చెప్పండి. నేటి విద్యా వ్యవస్థలో ప్రధానంగా ఎదుర్కొన్న సమస్య ర్యాగింగ్, డ్రగ్స్. నేటి యువత అద్భుతమైన టెక్నాలజీతో కూడిన శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ డ్రగ్స్ రాకెట్ వలలో పడి తమ అమూల్యమైన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఈ వ్యసనాల ద్వారా తాత్కాలిక ఆనందాన్ని పొందుతూ దీర్ఘకాలిక నష్టాలను చవిచూస్తున్నారు. ఈ వ్యసనాలలో స్వర్గం ఉందని భ్రమిస్తూ నరకాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. తమ మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న తల్లిదండ్రులు ఎంతో మనోవేదనకు గురవుతున్నారు. ఇలాంటి స్వర్గమే నరకమని నేటి యువత తెలుసుకోవాలి. డ్రగ్స్ను ప్రోత్సహించే ఏ వ్యక్తిని వ్యవస్థను చట్టం వదిలిపెట్టదు, ఖచ్చితంగా శిక్షిస్తుంది. దయచేసి యువత అనవసరమైన వ్యసనాలకు బానిస కాకండి. మీ బంగారు భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకోకండి. ఇది బీఈసీ వారు సమర్పించు లఘునాటిక స్వర్గమే నరకం. థ్యాంక్ యూ. ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది యువత డ్రగ్స్కి అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు. కొంతమంది యువత స్ట్రెస్ రిలీవ్ చేసేదానికి, కొంతమంది పియర్ ప్రెషర్లో, కొంతమంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూస్తామని చాలామంది డ్రగ్స్ సేవిస్తున్నారు. తర్వాత దానికి అడిక్ట్ అయిపోతారు. ఒకసారి డ్రగ్స్కి అడిక్ట్ అయితే ఫిజికల్గా, మెంటల్గా చాలా చాలా వీక్ అయిపోతారు. చాలామంది రకరకాల హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చి చనిపోవడం కూడా జరిగింది. అదేవిధంగా వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఖచ్చితంగా నాశనం అయిపోతుంది. మీరు ఎవరైనా డ్రగ్స్ సేవిస్తూ ఉంటే, ఒకవేళ పోలీస్ పట్టుకుంటే దాని మీద ఖచ్చితంగా జైలుకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో ఎవరు కూడా డ్రగ్స్ జోలికి వెళ్ళకూడదు. దాని గురించి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది. ఎవరైనా మీరు మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు డ్రగ్స్ సేవిస్తూ ఉంటే, మీరు డ్రగ్స్కి అడిక్ట్ అయి ఉంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ విక్టిమ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్, ఇఫ్ మీరు డ్రగ్స్ తీసుకుంటా ఉంటే ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. మీకు అన్ని రకాల హెల్ప్ చేస్తాము. మీ మీద కేసులు ఫైల్ చేయము. మీకు ఆ కూపంలో నుంచి బయటికి వచ్చేలాగా చూస్తాము. మీకు డ్రగ్ రీడిక్షన్ సెంటర్కి పంపిస్తాము, లేకపోతే సొసైటల్ సపోర్ట్ ఇప్పిస్తాము, లేకపోతే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఇప్పిస్తాము. సో అన్ని రకాలుగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీకు అండగా ఉంటుంది. ఎవరైతే మీకు డ్రగ్స్ సప్లై చేస్తున్నారో, ఎవరైతే డ్రగ్స్ అమ్ముతున్నారో వాళ్ళ మీద చాలా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాము. సో వాళ్ళ మీద ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసి 20 సంవత్సరాల వరకు కూడా వాళ్ళకి శిక్ష ఇప్పించడం జరుగుతుంది. సో ఎవరైతే మీకు డ్రగ్స్ సప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళ గురించి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ గోప్యంగా పెట్టడం జరుగుతుంది. మీకు ఏమైనా అడిక్షన్ ప్రాబ్లం ఉంటే, మీరు ఎవరైనా డ్రగ్స్ సేవిస్తూ ఉంటే ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. మీకు అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ చేస్తాము. అండ్ మీకు ఇబ్బంది లేకుండా, మీ ఫ్యామిలీకి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు ఎవరైతే డ్రగ్స్ సప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద మాత్రం కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయి. మా తరఫున మీకు సలహా ఏంటంటే, ఎవరు కూడా డ్రగ్స్ సేవించడం స్టార్ట్ చేయకూడదు. ఒకసారి స్టార్ట్ అయితే మీకు తెలిసే లోపే మీరు డ్రగ్స్కి అడిక్ట్ అయిపోతారు. మీ జీవనం నాశనం అయిపోతుంది. సో బీ స్మార్ట్, డోంట్ స్టార్ట్. ఎవరు కూడా డ్రగ్స్ జోలికి వెళ్ళకూడదు. ప్లీజ్ హెల్ప్ యువర్ సెల్ఫ్ and please help the police department in controlling the menace of drugs. Thank you. సో చూసారు కదా ఫెస్ట్ అంటే ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రమే కాదు, ఇలాంటి సోషల్ మెసేజ్ని కూడా గ్రహించాలి. సో మీరు డ్రగ్స్కి అడిక్ట్ అయ్యి మీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోకుండా మీ జీవితాన్ని హ్యాపీగా, జాయ్ఫుల్గా లీడ్ చేయండి. సో లెట్స్ సే నో టు డ్రగ్స్.
ఏంటి జాహ్నవి, ఇందాకటి నుంచి ఏదో చేస్తున్నావు? నేనా? సాంగ్స్ వింటున్నాను. అవునా? ఏంటి ఊరికే మార్చేస్తున్నావు మరి? అలా అయితే బోలెడు సాంగ్స్ వినొచ్చు కదా. ఓహో, నీకు చాలా సాంగ్స్ వినడం ఇష్టమా? అవును. అయితే నీకోసమే మన దగ్గర ఒక మంచి టీం రెడీగా ఉంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, పిలిచేద్దామా మరి? లెట్స్ ఇన్వైట్ ఫర్ ఎ పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ టీమ్ CCA అశోక్ అండ్ టీమ్. పెద్ద పెద్ద కళ్ళతోటి నా చిన్ని చిన్ని గుండెలోకి తొంగి తొంగి చూసినావే ఓ పిల్ల పిల్ల పిల్ల, అల్లి బిల్లి నవ్వుతోటి నా బుల్లి బుల్లి మనసు తాకి గిల్లి గిల్లి చంపినావే ఓ బాల బాల బాల, చందమామ పూరా నట్టు చుట్టు ముట్టాయే నీ ఊహలే, పుట్టలో నవేలు కొట్టినట్టు నన్ను పట్టి కుట్టాయిలే. పెద్ద పెద్ద కళ్ళతోటి నా చిన్ని చిన్ని గుండెలోకి తొంగి తొంగి చూసినాడే ఓ పిల్ల ఓ యా. ఇంగ్లీషు భాష మీద పట్టులేదే, తెలుగులోని ఛందస్సు చదవలేదే, హిందీలో షాయరీ మనకు రాదే, నాలో ఈ కవిత్వాల ఘనత నీదే. ఆత్రేయ గొప్పదనం తెలుసుకున్నా, వెట్టూరి కిలిపితనం మెచ్చుకున్నా, ఇన్నాళ్ళ నుంచో విన్న పాటలైనా ఈరోజే నాకు నచ్చి పాడుతున్నా. పాతికేళ్ళకొచ్చాకే నడక నేర్చినట్టు అడుగుకెన్ని తప్పడడుగులో, పెద్ద పెద్ద కళ్ళతోటి నా చిన్ని చిన్ని గుండెలోకి తొంగి తొంగి చూసినావే ఓ పిల్ల ఓ యా. కనులే మెరిసిపోయే పిల్లడా నిన్ను చూసి, మాటలు అన్నీ మరిచిపోయా నీళ్ళే నమిలేసి, ఇల్లు వలికి రంగు రంగు ముగ్గులెట్టినట్టు చుంటకెత్త సందడచ్చరా, వేప చెట్టు ఆకులన్నీ గుమ్మరిచినట్టు ఈడుకేమో తాతరొచ్చరా, నా కొంగు చిగుర కాచుకున్న చిల్లరే నువ్వురా, రాత్రిరంతా నిద్రపోని అల్లరే నీదిరా, రోడ్డు పారిపోయి ఉన్నాడవిలాంటి ఆశకేమో ఒక్కసారి చిగురులొచ్చరా, నా మనసే నీ వెనక్కి తిరిగినది, నీ మనసే నాకిమ్మని అడిగినది, లలాయి లాయి రే లాయి రే లాయి, లలాయి లాయి రే లాయి రే, లలాయి లాయి రే లాయి రే లాయి, లలాయి లాయి రే లాయి రే. గోపురాల వాలి ఉన్న పావురాయిలా ఎంత ఎదురు చూసినానో అన్ని దిక్కులా, నువ్వు వచ్చినట్టు ఏదో వలికి డబ్బగా సిట్టి గుండె గంతులేసి చెవుల పిల్లిలా, నా మనసు విప్పి చెప్పనా సిగ్గు విడిచి చెప్పనా, నువ్వు తప్ప ఎవ్వరద్దులేరా,
నే బుగ్గబట్టి ఉంచిన అకి అకి మొగ్గని బుగ్గకెళ్ళి బుజ్జగించుకోరా నీ సుద్ది లాంటి చూపుతో దారం పట్టి నవ్వుతో నిన్ను నన్ను ఒకటిగా కలిపి తిట్టరా నీ మనసు కోరికుంది రాగన్నట్టు ఉందిరా చుట్టి చుట్టి పోరా కత్తిరి కలాగా చుట్టి చుట్టి పోరా కొత్త చిప్పలాగా లలాయి లాయి రే లాయి రే లాయి లలాయి లాయి రే లాయి రే ఏ హై క్లాస్ నుంచి లో క్లాస్ దాకా నా క్రష్లే వందల్లో ఉన్నారులే ఒకళ్ళు సెట్ అవ్వలే ఏక సింగ్ కోసం హక్కింగ్ కోసం వెట్టింగ్లే పాపనకే జాగింగ్లే లైఫ్ అంతా బెగ్గింగ్లే ఎన్నాళ్ళిలా ఒంటరి బతుకే నాకిలా బాయ్ ఫ్రెండ్లా నన్ను మార్చదే పిల్ల ఏం చేసినా నా స్టేటస్ సింగిల్ మారలా నా వైపులా చూడదు సిండ్రెల్లా ఓ సింగిలే ఐయామ్ రెడీ టు మింగిలే లైఫ్ రంగులే పడవా పాప ఓ జంటలే నా కంట పడితే మెంటలే ఒళ్ళంత జలసి మంటలే జల్లహచే పాప pretty girl, oh na 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 na, you are so beautiful, oh na 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 na, mama massage girl, oh na 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 na, you make my life beautiful, oh pretty girl, oh na 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 na, you are so beautiful, oh na 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 na, mama massage girl, oh na 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 na, you make my life beautiful, ఎందుకో ఏమో ఒంటరైనానిలా ఎదురు పడదేమో నా అందాల దేవత చాలు చూపేనా కాలమే నా బౌలా ఏమి తలరాతో నా కర్మ కాలిందిలా అయ్యో సింగిలే ఐయామ్ రెడీ టు మింగిలే లైఫ్ కులే రంగులే పడవా పాప ఓయ్ జంటలే నా కంట పడితే మెంటలే ఒళ్ళంత జలసి మంటలే జలాచే పాప Hello rockstar, I'm your angel. Are you a rockstar? I am single. Mr. Rockstar, out the mingle. Chal chal rockstar, chetam single. Okay, anana, okana karuna vanagali sane undi pandaga chesi break up అయిపోతా. Out to some more part. Out to some more part. Out to some more part. I live like butter.
folk song we'll be singing. Oh, 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 oh. I'm gonna raise my appetite. Oh, 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 oh. I'm gonna sing it out loud. Oh, 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 oh. I'm gonna dance just like that. Oh, 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 oh. పరివార భద్రవటకం కైలేందం తమ్మోరటి నల్ల చిరుతెరుముడు చెల్లుకాలి కరై తొడంగి పరివార భద్రవటకం కైలేందం తమ్మోరటి నల్ల చిరుతెరుముడు చెల్లుకాలి కరై తొడంగి పరివార 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 గణగణి పరివార పరివార వేదాల వాహన మేరే పోగున్నో తమ్మోరటి దారియ పురసన్నెడు తన్నెడు చెన్నుడు కున్నో అంగనగని పోరేగా పోరుడు వేగం అశరేష దానిగనే పరమేశ ముద్రే రఘుభద్ర జ్ఞానముదానుననే పరివార భద్ర వటకం కైలేందం తమ్మోరటి నల్ల చిడుదిరుముడు చిన్నుకారి కరై తొడంగి పరివార భద్ర వటకం కైలేందం తమ్మోరటి నల్ల చిడుదిరుముడు చిన్నుకారి కరై తొడంగి ప్రతి క్షణం మరోవరం ముగింపులేని గాథగా తరగని పాటగా ప్రతి చెక్క సాక్షిగా ప్రణయముని నీలగా సదా కన్నులోని కలలు అన్ని కరిగిపోయి కలలుగా కళ్ళ ముందు పారాడగా కన్నులోని కలలు అన్ని కరిగిపోయి కలలుగా కళ్ళ ముందు పారాడగా చుట్టూ ఎవరు ఉండరుగా చూపులుగా అంటూ కొందరుండాలిగా దిక్కులున్నవిగా గట్టి విన్నమంటూ ఉండదా గుండెల్లోని సందడి చాలదా పెళ్లి పెద్దలెవరు మనకి మనసులేతరా ఆవాసరే కళ్ళలోని కలలు అన్ని కరిగిపోయి కలలుగా కళ్ళ ముందు పారాడగా కళ్ళలోని కలలు అన్ని కరిగిపోయి కలలుగా కళ్ళ ముందు పారాడగా నా నడుగొడివే నా క్యూట్ జడివే నీ బుజ్జి పప్పి నువ్వు టేక్ మీ నా గుండెకు వచ్చే నువ్వు కేకొట్టే తప్పి మన్మథ రాజా నా మడత కాజా కుదురిస్తను వాజా పంచ పసల వాజా సవాని ఎపోని డ్రైవే పోతా పురమాజు చెప్పే వేసా నువ్వేనే నా రౌడీ బేబీ You might only die. I
బుజ్జి పంపి సుమరాణి నా కష్టపడి నా హట్టుకు పోనీ నీ ఆటోది పోనీ అడుగులే జలపించు పీడుగులే ఒళ్ళు వినువీధి దారిన మెరుపుల భూమినే పంతాడు కాలమే మీదే ఇక పైలోకం వీక్షించేదిక మగుల వీరంగం సిర్వంగివే తలవంచే మగ జాతినికి ఈ జగమే గుర్తించగా సాహో అంటూ మొగరిల్లదా రాణి కాని కాని నీ హాసంలా సంవేశంలో సందర్భించేలా దేశమే ఏరే పారే ధీరాలన్నీ వల్ల కాదన్న వాళ్ళను మోహించాలిగా ఒరే భవిష్యత్తి బాట వెయ్యి దారే కంట మారి స్వేదమయ్యేనంట ఆబలంటే ఊరుకోక శక్తి ఇవని చాటి భయముకి బదులుకి నువ్వు పని చెయ్యాలంటూ నిర్దేశిస్తే నమ్మద్దు నీపై నిజాలే చుట్టే గుంపే నీకు వసలద్దు వేరే చేసి వెలివేస్తున్నాగొద్దు నీలో నీ విద్వత్తంతో చూపేయాలి ఆవద్దు లోకం నిర్వేరించి సాధిస్తున్న కోనివే ప్రసవాన్ని ఛేదించి సాధించే అగ్గి మొక్కలే కదలిరా భూమి ఎలగా ఎగసిరా అగ్గి మొక్కలే కదలిరా
పారే తీరే రే పారే తీయాలన్నీ మళ్ళా కాదన్న వాళ్ళ నొల్లే మూయించాలిగా ఒరే బాలికకి బాట వెయ్యి దారే 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 కంట మారే స్వేదం అయ్యేనంట ఆపరంటే ఊరుకోక శక్తిని మని కాటి భయముకి బదులు That was superb, fantastic, mind-blowing, unbelievable. నాకైతే సాంగ్స్ ఇంకా చెవులోనే వినిపిస్తున్నాయి తెలుసా. ఠాగూర్ చెప్పు. బాగా వర్షం పడుతున్నప్పుడు వేడి వేడి చాయ్, దానికి తోడు మంచి సమోసా, వాట్ ఏ కాంబినేషన్ కదా. అవును, కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నావు నువ్వు? అలాగే ఒక సాంగ్ కి మ్యూజికే కదా సోల్. అబ్సల్యూట్లీ. సాంగ్ కి వాయిస్ లేకుండా ఓన్లీ మ్యూజిక్ వింటే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి. నాకైతే గూస్ బంప్స్ వచ్చేస్తాయి తెలుసా. సో let's invite our BEC band from team CCA. ఏంటి ఎలా చేయమంటారు? ఇద్దరం కలిసి వెళ్దామా లేక First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way the things so pain, the way the things so pain, Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, the master of my sea,
I was broken from my youngest, taking my soakings to the masses, writing my poems for the few that look at me, took me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. You made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me a believer, believer. Pain, let the bullets fly, let the pain. My love, my drive, it came for pain. You made me a believer, believer. Third things third, send the prayer to the ones up above. All the hate that you understand, your spirit to adore. Your spirit up above. I was choking in the crowd, pulling my rain up in the cloud, pulling like ashes to the ground, hoping my feelings slow down. But then every night flowing and habit unlimited till it broke up and it rained down. It rained down like pain. You made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me a believer, believer. Pain, let the bullets fly, let the pain. My love, my drive, it came for pain. You made me a believer, believer. సింగారాల పైరుల్లో నా బంగారాలే పండేనంట పాడాలి. లోన పువ్వుల్లాగా జీవితాలే సాగాలంట ఆడాలి. సింగారాల పైరుల్లో నా బంగారాలే పండేనంట పాడాలి. నవ్వుల్లోన పువ్వుల్లాగా జీవితాలే సాగాలంట ఆడాలి. అందాలేంటి బంధువులేంటి పోతే ఏంటి వస్తే ఏంటి లేదని దిగులే పడని చెప్పే నాదిరా. మనసే ఇచ్చి చేయందించే తోడే నీడే మిత్రులు వేసే ఆటని కంటే చుట్టాలెవరూ నాకే లేరంట. హృదయం మాత్రం నాది, నా ఊపిరి కాదా తనది, నా నేస్తం కోసం ప్రాణం అయినా ఇస్తాదే. నా మిత్రుడు పెట్టే తిండి నే తింటున్నా నీ వేళ, తన మాటే నాకు వేదం అంట ఏ వేళ. శోకం వీడే స్వర్గం చూసే రాగం పాడే తాళం వేసే పాటలు పాడే పూల దంట మేమే. సింగారాల పైరుల్లో నా బంగారాలే పండేనంట పాడాలి. నవ్వుల్లో నా పువ్వుల్లాగా జీవితాలే సాగాలంట ఆడాలి. होईना होईना ए चांदनी रा होईना चमकती रा होईना ए मेरे संगुरा कन्नलारा होईना वेन्नल नदीरा होईना वन्नल नदीरा होईना एंकुन कल्लुरा कन्नतारा चक्कानी दाना चिक्कानी चाना नी चिक्कुलन्नी दाटगा వద్దు అనుకున్నా వదలను నిరజాన నీ చుంటని రాసి ఉండగా. పోయినా ఏ చందినిరా పోయినా ఏ చమకతిరా పోయినా ఏ మెరసనురా కన్నలారా పోయినా వెన్నెల నదిరా పోయినా వన్నెల నదిరా పోయినా ఏ కునకనురా కన్నతారా. రఫాడే వయసు మాది నృత్యేసే పాయురో హిందేసే మనసు మాది ఇంతే లేదురో. రఫాడే వయసు మాది నృత్యేసే పాయురో హిందేసే మనసు మాది ఇంతే లేదురో. లేటెస్ట్ స్టైల్ మాదిరో లైఫ్ స్టైల్ వేరురో సింపుల్ గా సెంటనరురో.
దిల్కి రప్పాయించేరో మారో మారో గోలి మారో హే హే యారో యారో సునియారో మారో మారో గోలి మారో హే హే కుత్తో లేదో తెలియదో నేల తల్లి గుండెలో నేల తల్లి గుండెలో ఎన్ని వేల పాటలు పాటే వింటే ఊపే రావాలిరా తాళమేస్తే కోనసీమే కోయిలమ్మై పాడాలిరా చిందులేసి ఆడాలిరా కోయిలమ్మై పాడాలిరా చిందులేసి ఆడాలిరా ఊరి జనం ఊగేలా నాగస్వరం ఊదాల మధ్యల దరువెయ్యాల తుళ్ళి పడేలా పాటే వింటే ఊపే రావాలిరా తాళమేస్తే కోనసీమే కోయిలమ్మై పాడాలిరా చిందులేసి ఆడాలిరా కోయిలమ్మై పాడాలిరా చిందులేసి ఆడాలిరా ఊరంతా వినాలి అప్పప్పు అనాలి కానుకలే ఇవ్వాలి ఈ పాటకి తిన్నారి చెకోరి వాళ్ళు కల్లవయ్యాలి వెంట మరి పడాలి సయ్యాటకి ఈ బుచ్చి భూగోళం ఊగాలిరా బాబాయిల పాట వియాలలో పైనున్న ఆకాశం వంగాలిరా తాతయ్యలా ఈడుతాయి కట్టలో మూలనున్న అమ్మమ్మ మూడు కాళ్ళ ముసలమ్మ పాట విని రోజంతా చిందులయ్యాల పాటే వింటే ఊపే రావాలిరా తాళం వేస్తే నసీమే కోయిలమ్మై పాడాలిరా చిందులేసి ఆడాలిరా కోయిలమ్మై పాడాలిరా చిందులేసి ఆడాలిరా Diamond sponsors of BECTAGON 2K23, Sandbay Computers Vijayawada, State Bank of India. Golden sponsors of BECTAGON 2K23, Canara Bank, Leo Global Overseas Education Guntur. Silver sponsors of BECTAGON 2K23, Lakshmi Centering Works, Academic Overseas Education Vijayawada, Gopi Glass Bapatla, KCP Cement, Surya Nagarjuna Sweets and Dairy Products Bapatla, Jai Vijaya Steel Corporation, SPEC Sanitary Vijayawada, Origin Overseas Education Vijayawada, Sri Lakshmi Timber Depot Bapatla, Bhaskara Steels, Bhavpuri Constructions Bapatla. I request President Sir to come onto the stage to award prizes for sports. Table tennis men's single winner M. Manohar. From SRKR College, Bhimavaram. Next, men's single winner T. Bose Babu from BEC.
women single winner D. Adbhuta Blessi from RVR JC, Guntur. I request our secretary sir to come down to the stage. I request our secretary sir to come onto the stage to give prizes for sports. Thank you, sir. I request our secretary sir to come onto the dais to present winners sports. Table tennis men doubles winner M. Anish BEC and T. Bose Babu from BEC Babatla. Next, table tennis men's doubles runner CH Shyam Shankar from BEC, CH Tarak Ram from BEC Babatla. Thank you, sir. Thank you, sir. బ్రో చెప్పు బ్రో. లోకలే కదా. లోకలే బ్రో. ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత ఇంటికే. మరి ప్రోగ్రామ్ అయ్యేసరికి 9-10 అయింది కదా. అంతేగా అంతేగా. మరి 9-10 ఇంటికి అంటున్నావు. ఆ టైంలో దారిలో ఎవరన్నా స్పెషల్ కంటెస్టెంట్స్ ఎదురేస్తే ఏంటి పరిస్థితి? ఏం మాట్లాడుతున్నావు బ్రో? నరాలు కట్టయిపోతున్నాయి. ఏదో కనిపిస్తాయంటేనే ఇలా అయిపోతున్నావు. ఎప్పుడు పక్కనే పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? నాకు తెలియదండి. ఇదే విషయాన్ని ఒక స్కిట్ రూపంలో చూపించడానికి వచ్చేస్తున్నారు మన టీం CCA. లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్. మైక్స్ ఎప్పటికప్పుడు తీసు ఇందు ఏం టచ్ చేద్దాం. మా వైపు ఒక్కడిగేస్తే మీ వైపు 7 లేపిస్తాం. అంటే ఇదేదనుకోకండి, ఇది ఒక మ్యాట్రిమోనీ సెంటర్. అయినా ఈ పాటికి నాకు పిఏ రావాలి. అసలే లేట్ అయిపోయింది. అది కాక ఈ రోజే మా ముసలి బాస్ రిటైర్డ్ అయ్యి వాడి కొడుకు బాస్గా అపాయింట్ అవుతున్నాడు. వాడు ఎలా ఉంటాడో ఏమో. అయినా ఇదంతా కాదు కానీ వాడిని ఎలాగైనా లైన్లో పెట్టి ఈ బ్యూరోకి మనమే బాస్ అయిపోవాలి. ఏమ్మా నీకు ఇప్పుడు తెల్లారిందా? ఆ రాత్రి వెబ్ సిరీస్ చూడడం ఆపితే ఉదయాన్నే ఆఫీస్ తొందరగా వస్తావమ్మా. తిడితే తిట్నీలే, ఇంకొన్ని రోజులు తిడతాడు. వాడికి నేను బాస్ అయ్యేంత వరకేగా. సరే సార్, రేపటి నుంచి చూడండి, మీరు ఆఫీస్కి రాకముందే నేను వచ్చేస్తాను. సరే అమ్మా. అయినా అన్నట్టు ఇవాళ ఒక జిడ్డుగారు రావాలి. అసలే వాడేమో మా నాన్నగారి ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్. వాడి కోసం మా నాన్న తిరగని గుడి అంటూ లేడు, చూపించిన జ్యోతిష్యం లేదు. అయినా వాడి పెళ్లి కాలేదు, నా దరిద్రం వదలలేదు. ఎలాగైనా వాడికి పెళ్లి చేసి నా దరిద్రం వదిలించుకోవాలి. ఎక్కడ 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 ఏది నా పెళ్లి కూతురు? ఎక్కడ ఎక్కడ ఏది?
ఓహో యా 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 వచ్చావా లేదో అప్పుడే నా పిల్లలను కూడా సెట్ చేసావు. ఏమయ్యా తండ్రి మించిన కొడుకు అనిపించావయ్యా. రామ్మా వెళ్ళిపోదా. అయ్యా 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 ఈదుల వల్లే నీకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు. ఆ అమ్మాయి నా పియ్య అయ్యా. పియ్యేనా? సరే సార్, ఇంక నేను వెళ్ళి వర్క్స్ చూసుకుంటాను. వెళ్ళమ్మా. అమ్మా ముందా రింగ్ టోన్ ఆపు. ఇక్కడ మేము వయ్యాలు తట్టుకోలేకపోతున్నాం. నువ్వేనా పెళ్లి చేస్తావు లేక ఇంతేనా? నేను కూడా అదేం సార్ ఇప్పుడేగా మా వైపు ఒక్కడికి వేశారు. చూడండి 7 రోజుల్లో 7 అడుగులు వేపించే బాధ్యత నాది. ఉప్పు ఒక్కడికి ఏంటంటే అయ్యా 7 సంవత్సరాల నుంచి 7 చేత చెప్పలేదు కానీ వెనకే తిరిగా. ఒక్క పిల్ల అంటే ఒక్క పిల్లని చూపించావా నాకు? సార్ ఖచ్చితంగా ఇది తెలుసుకోవడానికి మనం ఒకరిని కలవాల్సిందే సార్. ఎవరయ్యా అతను? ఎవరా ఏంటి సార్, హారోస్కోప్ కే హడలు పుట్టించాడు సార్, న్యూమరాలజీకి నెంబర్స్ విధించాడు సార్, ఆస్ట్రాలజీకే అన్నం పెట్టాడు సార్. అతడి కంటే మరి ఎవరుంటారు సార్ మీ కళాగాన్ని వెతికి పెట్టడానికి? పదండి సార్ వెళ్ళి తెచ్చేసుకుందాం. అదే వెళ్ళి తెచ్చేసుకుందాం. ఓం ఫట్ సోహా అల్లాహ్ హయామి అల్లాహ్ హయామి మీ అఫారస్ ఉత్తుస్ మీ అసైన్మెంట్లు ఉత్తుస్ మీ అటెండెన్స్ తుస్ ఇదంతా బుస్సు. ఏంటయ్యా మనం కరెక్ట్ ప్లేస్కి వచ్చావా? ఏంటి అంత ఎట్లా ఉంది? ఏం పర్లేదు సార్ మనం కరెక్ట్ ప్లేస్ కి వచ్చాం. బాబాజీ నమస్కారం. బాబాజీ ఏంటో ఎలా వచ్చారు? బాబాజీ వీడు నా క్లయింట్ బాబాజీ. వీడి కోసం తిరగని ఊరు అంటూ లేదు, తొక్కని గడప లేదు. చేతికి అందిన ముద్ద నోటి దొరకకుండా పోతుంది బాబాజీ. ఎలాగైనా వీడి సమస్యకి పరిష్కారం మీరే చెప్పాలి బాబాజీ. అర్థమైంది. జీవిలో ఉందా లేదు? ఆత్మీలో ఉందా లేదు? తెలిసిపోయింది, అంతా తెలిసిపోయింది. తెలిసిపోయిందా? మొత్తం తెలిసిపోయిందా? బ్రేకుల్లో మెయిన్ బ్లాక్ లో తిరిగింది, క్యారీ టైంలో టీ టైంలో దగ్గర తిరిగింది, మొత్తం తెలిసిపోయిందా? సార్ తెలిసిపోయిందంటే మీ పత్తాపారం తెలిసిపోయిందని కాదు, మీ సమస్యకు పరిష్కారం తెలిసిపోయింది అంటున్నాడు బాబాజీ. ఇది ఇప్పటి కథ కాదురా, ఇది నీ వంశపారపరంగా వస్తున్న దోషం. నీ వంశంలో పుట్టిన ప్రతి మగబిడ్డకి 4 దశాబ్దాలు వచ్చేంత వాటికి వివాహ రేఖ కనిపించదురా. కానీ నీకు మాత్రం ముందుగానే అమృత గడియలు మొదలయ్యాయి. తాను ఈ భూమిపై సంచరించే కన్య కాదురా, నీ ప్రేమానురాగాల కోసం కొన్ని దశాబ్దాలుగా పరితపిస్తున్న కన్య. అవునా బాబాజీ? ఈ 100,000 కోట్ల జనాభాలో ఎలా గుర్తుపట్టాలి బాబాజీ? ఎలా గుర్తుపట్టాలి? మీ బంధాన్ని మీకంటే ముందు ప్రకృతి పసిగడుతుంది. తెల్లగా ఉన్న చంద్రుడు నల్లబడిపోతాడు. నీ చుట్టూ ఉన్న వాయువు పెనువాయువు అవుతుంది. నీ చుట్టూ ఉన్న శునకాలు తమ రాగాలతో మీ శరీరం పులకరింపబడుతుందిరా. నీ చుట్టూ ఉన్న విద్యుత్ శక్తి బ్రూమ్ బ్రూమ్ అని తాండవం చేస్తుందిరా. తానే నీకు కాబోయే భార్య. పో వెళ్ళి వెతుక్కో. ఓకే సరే రేపు కల్పిస్తా. ఎవరయ్యా? ఏం లేదు సార్, మీ ప్రొఫైల్కి ఒక ప్రపోజ్ వచ్చింది సార్. రేపు మీకు ఫ్రీయేగా? ఇప్పుడు ఫ్రీ ఏంటయ్యా? 30 సంవత్సరాల నుంచి ఫ్రీయే. అయ్యా ముందా మొలకలు మొగ్గయి వాడక ముందే వెళ్ళి అమ్మాయి నా మ్యారేజ్ కలవండి అయ్యా. అలాగే అయ్యా. అవును అన్నట్టు నా గురించి చెప్పడం మర్చిపోయా కాదు. నాకు రాక ఒక సంబంధం వచ్చిందండి. కోతి కొబ్బరి చెప్పు దొరికినట్టు నాకు ఒక సంబంధం సెట్ అయింది. ఎలాగైనా అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చేస్తా, ఛాన్స్ కొట్టేస్తా, సంబంధం సెట్ చేస్తా. ఏంటి ఇంకా అమ్మాయి రాలేదు?
బాబాయ్ చెప్పినట్టు ఈశాన్య మూలమే నడవమన్నాడు. అలా ఒకసారి నడిచి చూద్దాం. ఇదేంటి అచ్చం బాబాయ్ చెప్పిన ఎఫెక్ట్ లా ఉన్నాయి. పంపతీసి ఈ అమ్మాయి ఉన్నా ఆ వేడివేడిగా కళ్ళు కిడ్నీలో వెళ్ళి రావట్లే. రావాలి బాబు, రావాలి, రావాలమ్మా, రావాలి. వేడివేడిగా ఉన్నాయి, తాజాగా ఉన్నాయి. ఎదవా పైన కూడా కళ్ళు కిడ్నీలు ఏంట్రా? మీకున్నంత టాలెంట్ వాడికి లేదులేండి. మీరు ఎక్కువ పొగిడేస్తానండి. ఇంతకు మీరు? నేనే. మీ పేరు? నా పేరు హస్విత. అవునా? ఏంటి మాట ఆడబడుతుంది? అలా చూడకండి, మీ చూపులా గుచ్చుకుంటున్నాయి. అమ్మాయి నవ్విందంటే మనకు పడిపోయేట్టే. ఎలాగైనా అమ్మాయితో ఇంకొంచెం సేపు ఎక్కువ మాట్లాడి సంబంధం సెట్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడికి వెళ్తే బాగుంటుంది? టీ టైంకి వెళ్దాం. కాఫీ తాగమ్మా. లడ్డు కావాలా నాయన? రండి, ఇక్కడ టీ టైంకి వెళ్దాం. వద్దులేండి, మా ఇంటికి వెళ్దాం. మంచి కాఫీ చేసి పెడతాను. ఏ నాయన మరో లడ్డు కావాలా? రండి వెళ్దాం. ఇక్కడ నుంచి మా ఇల్లు చాలా దూరం. వస్తావా? వస్తా. అక్కడికి నేను తప్ప ఇంకెవరు ఉండరు. అయినా వస్తావా? వస్తా. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను కనిపించకపోతే? అలా అనొద్దు, నేను తట్టుకోలేదు. సరే పదండి. పద. ఈ విషయం బ్రోకర్ గారు ఫోన్ చేసి చెప్తాం. కుళ్ళి ఏడుస్తాడు ఎదవా. బ్రోకర్ గారు, అమ్మాయి నాకు సెట్ అయిపోయింది, తర్వాత పెళ్లి సంబంధాలు చూసేయండి. అమ్మో ఎంత పెద్ద ఇల్లు! ఎంత 2 రోజులు మన పని మీద ఎలాగో వచ్చేది. అమ్మా బాబ్బా ఏంటి? ఏమి లేదు. సరే కూర్చోండి, నేను వెళ్ళి పుర్రె కాఫీ తీసుకొస్తా. పుర్రు కాఫీయా? ఓ బ్రూ కాఫీయా? ఏంటో ప్రేమలో పడితే అండి. ఎక్కడున్నా తెలియదు. ఇందా కూర్చి అక్కడ ఉన్నారు కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడే ఎలా వచ్చింది? సంథింగ్ ఈజ్ మిస్టీరియస్. ప్రేమలో పడితే అంతే, ఏది ఎక్కడ ఉంటుంది బుద్ధిగా తెలిస్తావదు. బోర్గా ఉంది ఎందుకు, కొంచెంసేపు టీవీ చూద్దాం. మేలుకోండి యువకులారా, మేలుకోండి. ఏమవుతుంది కాలం అబ్బాయిలకి? ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నారో తెలియడం లేదు. మీ అందరి కోసం ఒక యథార్థ సంఘటన. మనలాగే కలలు కనే మనలో ఒకడు తను కూడా తన కాబోయే భాగస్వామితో కలకాలం కలిసి ఉండాలి ఎన్నో కళలు కన్నాడు. కానీ ఏమైంది? తన కళలు నెరవేరాయా లేక తన కలలుగానే నిలిచిపోయాయా? తన కాబోయే భార్య బతికి వచ్చుంటే ఎంతో బాగుండేది. కానీ ఏమైంది? అందుకు చూస్తూనే ఉండండి మనిషికి ఆత్మకి మధ్య ప్రేమాయణం, మా ప్రేమాయణం షోలో. నమస్కారం. చీ అమ్మాయి కనపడితే చాలు అమ్మాయి ఆత్మను పట్టించుకోరే, ఎగబడిపోతారు. నేను చూడండి, అటు ఏడతారు అలా ఇటు ఏడతారు, చూసి మరి ప్రేమించాను అమ్మాయి. అలా ఉండాలి. ఇది ఎందుకు మంచి ఏమన్నా ఛానల్ కూడా వస్తే చూద్దాం. వదినా చెప్పండి వదినా. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు వదినా? మార్కెట్ కి వెళ్తున్నావు వదినా. అవునా, ఎందుకు? అట్ల పెనం కొనడానికి వదినా. ఎన్ని కొన్నా విరిగిపోతున్నాయి. అవునా, నా దగ్గర ఒక పెనం ఉంది. ఇది నాన్ స్టిక్ పెనం, స్లీక్ డిజైన్, ఈజీలీ వాషబుల్, ఈజీలీ క్యారబుల్, 4 సంవత్సరాల వారంటీ, 40 సంవత్సరాల నుంచి వాడుతున్నాను వదినా. అయ్యో వదినా, ఇది అందుకు కాదు వదినా. ఇది కూడా అందుకు కాదు వదినా. అవునా, ఇది ఎలా వాడాలి వదినా? ఒక్క నిమిషం. యాండి ఇలా అండి. చెప్పవే. పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించారా? చేశానుగా. మరి నా కాఫీ ఏది? అంటే దీనికి కూడా కొడదావా? వీడు ఎక్కడికి వెళ్తాడో నేను చూస్తా. ఏమమ్మా, మా ఆయన ఏడి? ఏమోయ్, మా ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఏమోయ్, ఆ గుడ్ల గొప్ప కళ్ళు వేసుకొని అలా చూడకపోతే మా ఆయన ఎక్కడున్నాడో చెప్పొచ్చుగా. ఏడి వీడేడి? దొరకని వాళ్ళని వీడి సంగతి చెప్తాను. అయిపోయాడు వీడి వాళ్ళ. వదినా సి దేర్ బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ ఉన్నాడా? అయిపోయాడు. ఒక్కసారికి వదిలే. కొట్టండి. పార్వతీదేవికి త్రిశూలం ఎంత ముఖ్యమో, సరస్వతీదేవికి వీణ ఎంత ముఖ్యమో, ప్రతి ఇంటి ఆడబిడ్డకి ఈ పెనం అంత ముఖ్యం. వామ్మో, ఏల్దంపల్లి
ఇదేంట్రా బాబు ఎలా ఉంది? ఇదేంట్రా? ఎంత మనకి ఎందుకులే కానీ ఏమన్నా చూద్దాం. సార్ సార్ ఉన్నారా? అయ్యో మా సార్ ఉన్నారా? సార్ 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 ఏంటి అక్కడ? సార్ మీరు ఉదయం నుంచి తిరుగుతున్న అమ్మాయితో కాదు సార్. అవునయ్యా, నా ప్రేమ దేవతతో. దేవత కాదు సార్, రాక్షసి సార్, రాక్షసి. అవునయ్యా, నా అందాలు రాక్షసి. నీ పొందరా నీ పొంద రాక్షసి కాదు రా, నిజంగా దయ్యం రా, దయ్యం. ఏం మాట్లాడుతున్నావయ్యా? దయవేంటయ్యా? సార్ వద్దు సార్. అరే ప్రశాంతం కూర్చో, పురు కాఫీ వస్తుంది, బ్రూ కాఫీ వస్తుంది, నన్ను టెన్షన్ పెట్టొద్దు. సార్ అమ్మాయి వచ్చే లోపల, కాఫీ వచ్చే లోపల ఈ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోదాం సార్. ప్లీజ్ సార్. సార్ వద్దు సార్. సార్ సార్ నాకు భయం వేస్తుంది సార్. సార్ ప్లీజ్ సార్. సార్ చూడండి ఒక్క నిమిషం ఆగరా. ఏం నా టైం తడిచింది అంటే దయ్యాన్ని చూసేసరికి 1 2 చీ అదవా, పరిగెత్తు ముందు. హలో బుజ్జి బంగారం చెప్పు. నా ఫోన్లో టైం 7:09. మరి నీ ఫోన్లో? నాకు తెలుసులే. అబ్బా అవసరమా ఇది? దయ్యం ముందు పరిగెత్తు. ఏంటి అంత పరిగెత్తుంది? ఇక్కడే ఉంటున్నావు సార్. నాకెందుకో భయం వేస్తుంది సార్. ఇదంతా దయ్యం మ్యాజిక్ అయింటుంది సార్. పరిగెత్తండి సార్, పరిగెత్తరా బాబు. ఏంటి వెళ్ళిపోతున్నా? నచ్చలేదా? ఇల్లు నచ్చలేదా? లేక నేను నచ్చలేదా? తెలిసిపోయిందా? అంతా తెలిసిపోయిందా? అక్క మమ్మల్ని వదిలేయక్క, ప్లీజ్ అక్క. అక్క మమ్మల్ని వదిలేయక్క. ఏంటి వదలాలా? నేను వదలనుగా. మనుషుల్ని ప్రేమించే వాళ్ళని చూశాను, ప్రకృతిని ప్రేమించే వాళ్ళని చూశాను, కానీ దెయ్యాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళని నిన్నే చూస్తున్నా. దా ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుందాం. అమ్మ పెళ్ళా? నేను రా. ఏ నేను నచ్చలేదా? ఆయన నేనెందుకు నచ్చుతానులే, నా ప్రేమకి ఆకారం లేదు కదా. అదేం కాదు. సరే, నువ్వు చూపించే ప్రేమకి నేను ముగ్ధురాలనైపోయాను. నీ ప్రేమకి ప్రతిఫలంగా నేను ఒక వరం ఇస్తున్నా, అడుగు. వరమా? నాకేం వద్దు. అక్క ఒకే ఒక్క ఛాన్స్ అక్క, బావని నేను ఒప్పిస్తాగా. సరే. నీకు 30 ఏళ్ళ నుంచి పెళ్లి లేదు, పెట్టాకలేదు. వెళ్ళి ఒక మంచి అమ్మాయిని కోరుకో. నిజమేరా, మంచి ఐడియా. నాకు ఒక అందమైన భార్య కావాలి. సరే, తిరిగి తిరిగి నా దగ్గరికేగా వస్తావు. డాన్స్ వేసిన చాలే గాని వచ్చి జడవేరా. జడ కూర్చోవే. నేను జడేస్తాను చూడు, నేను జడేస్తాను చూడు, నా జడకాయ చూడకుండా తీసేస్తాను చూడు, జమ్మలకి జారి మిఠాయా. అబ్బా ఇలాంటి భర్త నెవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్. చిపో ఎక్కువ పొగడేస్తున్నావు. నీ సిగ్గుతో నా స్నాప్ స్ట్రీక్ ఏం పెరిగిపోదు కానీ వెళ్ళి వంట చేయరా. ఏంటి వంట? నేనా? ఇదేంటి కొత్తగా అడుగుతున్నావు? రోజు చేసేది నువ్వే కదా. అంటే ఈరోజు బోర్డు నెంబర్స్ వచ్చారని. వస్తే వద్దులే, నేనే వంట చేస్తాగా. వంట. అయ్యో మర్చిపోయాను, ఈ రోజు ఇన్స్టాలో రీలే పోస్ట్ చేయలేదు. అసలే ఇన్స్టాలో నేను ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీని.
ఇదేంటి ఏం కూర చేయాలి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయింది. ఏమే సాంబార్ చేయమంటావా? నాకొద్దు. కొన్ని పప్పు నాకొద్దు. ఇదేంటి ఏమైనా నాకు వద్దండి, ఏం చేస్తుంది ఇది? ఓ రీల్స్ చేసుకోండి అందా, ఇది దీని రీల్స్ పిచ్చి ఎప్పుడు వద్దో ఏంటో. అబ్బా ఈరోజు చేసిన రీల్ ఎంత బాగా వచ్చిందో. ఈ రీల్ కానీ ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేస్తే నా అభిమానులు నా మీద లైక్ల వర్షం కామెంట్ల వరదలు కురిపిస్తారు. అదే వరదలో కొట్టబోతే ఏంట్రా కూర చేసి వచ్చానే. ఇంతకేం చేసావు? పప్పు. మరి నిన్న పచ్చకూర పప్పు. మరి మొన్న గోంగూర పప్పు. ఈ రోజు ఏదైనా స్పెషల్ గా చేయమన్నాను కదా, చేసావా? చేసా. గన్నేరుతో పప్పు. ఏంటి గన్నేరు పప్పుతో పప్పు చేసావా? మా నాయనే. ఏది ఇది కొంచెం అక్కడ పెట్టి స్టూల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అయ్యి. ఇప్పుడు ఎందుకే స్టూలు? ఏంటో ఏదో పెడితే తెలిసాదు, ఈ బూజులు ఏంటి? ఇగో గన్నేరు పప్పుతో పప్పు చేసావా? నన్ను చంపడానికే. ఏంటో పొదుగులు నన్ను కొడతా ఉంటావు. సర్లే గాని నిన్ను కొట్టకూడదంటే ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను, చెప్తావా? అడుక్కో. నల్లపిల్లికి తెల్లపిల్లికి పెళ్ళయింది. తెల్లపిల్లి వెళ్ళి బావిలో పడింది. అప్పుడు నల్లపిల్లి ఏం చేసిద్ది? ఇంకో తెల్లపిల్లి ఎత్తుక్కునిద్ది. నీలాంటి వాళ్ళ వల్లేరా. ఎందుకే పొదుగులు కొడతా ఉంటావు? నల్లపిల్లి ఏం చేసిద్ది అడగవా? ఆ నల్లపిల్లి ఏం చేసి చెప్పు మరి. నల్లపిల్లి బాధతో బావి మీద కూర్చొని మియామ్ అని ఏడ్చిద్ది. సర్లే గాని నేను వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేశాను, చూసావా? చూడండి మళ్ళీ 2 పీకుద్ది, నాకెందుకులే. చూసాక మరి నా బ్లూటిక్ ఎందుకు పడలేదు? గూగుల్ ఇంకా అయిపోయింది. ఇట్లాంటి వేషాలు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కొట్టకే. అందుకే రోజు మా తమ్ముడు వస్తున్నాడు హైదరాబాద్ నుంచి. ఏంట్రా నీకే తిండి దాంట్లో అనుకుంటే మళ్ళీ నీ తమ్ముడికి కూడానా? వాడు వాళ్ళని చూసావా? ముచ్చుకోతి ఫ్యాంట్ షర్ట్ వేసినట్టున్నాడు. అయినా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రాకపోతే ఏదో ఒక మూల మరి చావచ్చుగా. అలా అనకేమన్నా తమ్ముడే. అన్నయ్య తమ్ముడు రాలా తమ్ముడు, ఎప్పుడు వచ్చావురా? ఇప్పుడు వచ్చానన్నయ్య. నీ వదిన నీ గురించి చెప్తుంది అప్పుడు. విన్నాను మీరు మాట్లాడుకున్న మాటలన్నీ విన్నానన్నయ్య. వదిన గారు ఎలా ఉన్నారు? ఇప్పటి వరకు బానే ఉన్నాను. తమ్ముడు రా తమ్ముడు, ఇంట్లోకి వెళ్దాం. వద్దులన్నయ్య, బయట హోటల్లో ఉంటానన్నయ్య. ఏ తమ్ముడు, రే తమ్ముడు. దరిద్రం పోయింది. అమ్మాయి అమ్మాయి. నాన్న ఎప్పుడు వచ్చావు నాన్న? ఇప్పుడేనమ్మా. ఇంతకీ అల్లుడు గారు బాగున్నారా? అదేంటి ఇంటికి వచ్చి నేను ఎలా ఉన్నా అడగకుండా అల్లుడు గారు ఎలా ఉన్నాను అడుగుతారు? అంటే నువ్వు మీ అమ్మ పోలికి కదమ్మా, ఎలాగైనా బాగుంటావు. ఏమండి ఒకసారి ఇలా రండి, మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఉండండి, నేను వెళ్ళి కాఫీ తీసుకొస్తా. ఏ అల్లుడు బాగున్నావా? ఏం బాగుంటావులే మావా. దున్నపోతి మెల్ల తాడు కట్టేసి నీ కూర్చుని నుంచి కట్టబెట్టు. అది రోజు కొట్టిన చోట కొట్టకుండా కొడుతుంది మావా. కొత్తలో అలాగే ఉంటది అల్లుడు. మీ అత్త రోజు నన్ను కొట్టిద్ది, నేను చెప్పుకుంటున్నానా? సర్దుకుపోవాలంతే. బా నా 3 నెలల కాపురంలో చొక్కలు చూపించంటే నీ 30 ఏళ్ళ కాపురం ఎలా భరించావు మావా? అల్లుడు మగవాళ్ళు మునులు లెక్క మనసులో మౌనంగా బాధపడతారు, అంతే కదా అని బాధ ఉంది కదా అని బోరుమని ఏడలేం కదా అల్లుడు. నిజమే మావా. మావా నీ కూతురు ఎలా కంట్రోల్ సలహా ఉంటే చెప్పు మావా. మా మామ వాళ్ళ మామ చెప్పినట్టు నేను నీకు చెప్తున్నా విను. నీ పిల్ల ఏం చెప్పినా అంతేగాను. అనకపోతే ఇంకా అనకపోతే ఏముంది, అంతర్గత యుద్ధమే. వామ్మో మావా, 30 రోజులు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం ఎలా, 30 రోజులు డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడం ఎలా ఉన్నట్టు 30 రోజులు పిల్లల్ని కంట్రోల్ చేయడం ఎలా? ఇలాంటి పుస్తకాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అల్లుడు అలాంటి పుస్తకం రాలేదు అల్లుడు. ఏమా? ఎందుకంటే పుస్తకం రాద్దామని పెళ్లి చేసుకుంటే వాడి భార్యని అర్థం చేసుకోవడానికే జీవితకాలం సరిపోద్ది, ఇంకా పుస్తకం ఎప్పుడు రాస్తాడు? నిజమే మావా. రాకెట్ సైన్స్ అయినా ఒక రోజులో అర్థమైతే అల్లుడు, ఈ ఆడవాళ్ళ సైకాలజీ మాత్రం 6 జన్మలు ఎత్తినా అర్థం కాదు. అంటే ఇప్పుడు ఏమంటామా? ఇలాంటప్పుడే ఒక ఇంగ్లీష్ కవి ఏమన్నాడు తెలుసా? డోంట్ జడ్జ్ ద గర్ల్స్, జస్ట్ ఫాలో ద గర్ల్స్. పాఠాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం. మా ఈరోజు నా కళ్ళు తెరిపించావు బావా, నా కళ్ళు తెరిపించావు. నువ్వు నా పక్కనంత వరకు నీ కూతురు నా ఒంటి మీద చేయదు మావా. నాన్న కాఫీ తీసుకోండి నాన్న. ఈ కాఫీ నువ్వే చేసావమ్మా? నేనే చేశాను నాన్న. అమ్మో లేనిపోయింది. అల్లుడు నేను వెళ్ళొస్తా. ఏమా? నువ్వేంట్రా లేకపోతే ఏం దాచుతావు? నువ్వేంట్రా మా నాన్నకి నా మీద చాడీలు చెప్తున్నావు? అమ్మో నేనా? ఎప్పుడు? విన్నా, అన్నీ విన్నా. నువ్వు మా నాన్న అడిగిన ప్రశ్నలు, ఆయన నీకు ఇచ్చిన జవాబులు అన్నీ విన్నా. పిల్లని ఎలా కంట్రోల్లో పెట్టాలో తెలియాలా నీకు? నేను చెప్తాను రారా పిల్లని ఎలా కంట్రోల్లో పెట్టాలో నీకు.
అడుగులు అమ్మో అడుగులు మగవాడిని నన్నే స్టేజ్ చుట్టూ ఉరికించి కొట్టిద్దా నన్నే కొడతావా మా ఏంట్రా నన్నే కొడతావా? ఎంత ధైర్యం నీకు? నీ పని ఇక్కడ కాదురా, అక్కడ చెప్తాను రారా. చెప్పుకోపోవే. కుజ్జీలు కావాలి, కుజ్జీలు కావాలి. షర్టు మార్చాలి. ఆ షర్ట్ సంసారం ఒక కదరంగం, అనుబంధం ఒక రణరంగం. అందరికీ నమస్కారం. జీవితం రోకల బండి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం. పవర్డ్ బై బీసీ, కో స్పాన్సర్డ్ బై బెక్టాగన్. ఈరోజు పాలు నీళ్ళలో ఉండే జంట ఉప్పు నిప్పులు ఎలా మారారో వారి చేతే తెలుసుకుందాం. ముందుగా రోధించే రవిని ప్రవేశపెట్టండి. సంసారం ఒక కదరంగం, అనుబంధం ఒక రణరంగం. యావయ్యా ఏంటి ఆ షట్ట వసినిపోయింది? చిన్నగలే సార్, చిన్నగలా కొట్టింది సార్. అంత కష్టం వచ్చిందిరా నీకు? మీరు ఎలాగైనా న్యాయం చేయాలి సార్. నేను చూసుకుంటారా, నువ్వు బాధపడమాక, కంగారు పడమాక. మరి చిన్నపిల్లల్లో ఉన్నాడే. ఇప్పుడు వేదనకు గురయ్యి బాధితురాలని ప్రవేశపెట్టండి. సంసారం ఒక కదరంగం, అనుబంధం ఒక రణరంగం. నువ్వేంట్రా నా ముందు పైన కూర్చున్నావు? ఓ బాబు బాబు, టీవీ షో రా, అలా చేయకూడదు అమ్మా. టీవీ షోలో ఇలా భయపెట్టకూడదమ్మా. కూర్చో కూర్చో. చెప్పమ్మా నీ బాధ ఏంటి? సార్ వీడికి ఒక వంట చేయడం రాదు, ఒక కూర వండడం రాదు, ఒక అన్నం వండడం రాదు సార్. వీడు నా మీద చెయ్యెత్తాడు సార్. అరా ఒక ఆడపిల్ల మీద చెయ్యేస్తావా? ఏది ఇప్పుడు వేసి చూడు చూద్దాం. నేనా? నేను ఎత్తేనా? అయ్యా చెప్పండి అయ్యా, అమ్మా చెప్పండి, నేను ఎత్తేనా చెయ్యి? సార్ నేను ఎత్తలేదు సార్ చెయ్యి. అరే నేను అక్కడ ఉన్నా కదా, నేను అడిగినప్పుడు సమాధానం చెప్పచ్చు కదా, ఇలా వాళ్ళని అడుగుతావేంటి? సరే నువ్వు అడిగినట్టే వాళ్ళని అడుగుదాం. ఆడియన్స్ పోల్. ఈ దుర్మార్గుడు ఈ అమాయకురాల మీద చెయ్యెత్తినట్టు మీరు నమ్మినట్టయితే ఎస్ అన్న వాళ్ళందరూ వై అని, నో అన్న వాళ్ళందరూ ఎన్ అని 555677కి వెంటనే మెసేజ్ చేయండి. అంతలోపు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం. సెట్ మరి ఎలా చింపేశావు? చిరగలేదు సార్, నేనే చించుకొని కొంచెం ఎఫెక్ట్ కోసం. తెలివైనడివే అమ్మా దొంగ. అది మీరు. ఓకే, జీవితం రోకల బండి కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. పవర్డ్ బై బీసీ, కో స్పాన్సర్డ్ బై బెక్టాగన్. సార్ వీడు నా మీద చెయ్యెత్తాడు సార్. నేను మాట్లాడుతున్నానమ్మా, పోలింగ్ కూడా పెట్టాం కదా, మాట్లాడదాం. అరే పోలింగ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయిరా, చూద్దామా? చూడండి. ఓకే డిస్ప్లే చేయండి. 98% నువ్వు కట్టావంటున్నారయ్యా. నేనా? నేను కొట్టలేదు సార్. నేను చెప్పానా వాడు నన్ను కొట్టాడని? సార్ నేను మాట్లాడుతున్నానమ్మా, నేను మాట్లాడుతున్నా. ఎంత కాదు సార్, ఎంత ఫేక్ ఓటింగ్ సార్. నాకు వేరే న్యాయం కావాలి సార్. నాకు నచ్చలేదు సార్. ఇవే అంతా ఫేక్ ఓట్లు సార్, అన్ని ఫేక్ ఓట్లు. ఓహో నేను జెన్యున్ కాదంటావు? కాదు సార్, ఫేక్ అంటావు. ఫేక్ సార్. పోలింగ్ కూడా కాదంటావు? కాదు సార్. సరే నీకు నచ్చ చెప్పే ఒక వ్యక్తిని పిలుస్తాను. చెప్పండి సార్. పెద్దరాయుడు గారు రండి. నమస్కారం పెద్దరాయుడు గారు, రండి. చెప్పండి. సార్ వీడు నన్ను కొట్టాడు సార్. వాడే సార్ నన్ను కొట్టింది. వీడే సార్ నన్ను కొట్టాడు. నువ్వు చెప్పమ్మా. సార్ వీడికి ఒక అన్నం వండడం రాదు, ఒక కూర వండడం రాదు, ఒక వంట చేయడం రాదు సార్. వీడు నన్ను కొట్టాడు సార్. సార్ నేను కాదు సార్, ఆమె కూడా సార్. ఆపరా. దేవత లాంటి భార్యనే కొడతావా? భార్యాభర్తలు అంటే ఎలా ఉండాలో తెలుసా? సిఎంబిలో సివిల్ మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ లాగా, రీసెర్చ్ పార్కులో సిఐసి ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ లాగా కలిసిమెలిసి అన్యోన్యంగా ఉండాలి తప్ప తెలుగు సీరియల్లో భార్యాభర్తల్లాగా కీచులాడుకోకూడదురా. భార్య అంటే ఒక స్త్రీ,
స్త్రీ అంటే ఓ శక్తి, ఓ యుద్ధం, ఓ బీభత్సం. పెళ్ళంటే ఒక జెండూ బాంబ్ బాటిల్. అసలు పెళ్ళనేదే లేకపోతే భార్యాభర్తలకి ఏ తలనొప్పి లేదు, ఏ మాడు నొప్పి లేదు, అసలు జెండూ బాంబ్ కంపెనీయే లేదు. మనం సరిగా చదువుకోకుండా తల్లిదండ్రులను ఏడిపిస్తాం, ర్యాగింగులు చేసి జూనియర్లను ఏడిపిస్తాం. కానీ ఏ సంబంధము లేకుండా, ఏ అనుబంధము లేకుండా మన జీవితంలోకి వచ్చి మనల్ని ఏడిపిస్తూ జీవితాంతం మనకు కన్నీళ్లు లేకుండా ఏడిపించేదేరా భార్య అంటే. అలాంటి భార్యను కొట్టడానికి నీకు మనసెలా ఒప్పిందిరా? భార్యాభర్తల అనుబంధం గురించి బీఎస్సీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ నజీర్ గారు ఏం చెప్పారో తెలుసా? The relation between wife and husband should be like a software engineer and hardware engineer, but not like a software engineer and mechanical engineer. అర్థమైతే అర్థం చేసుకోండి, అర్థం కాకపోతే మీ కర్మ అనుకోండి. చూడు బాబు, భార్యాభర్తలు అన్నాక సర్దుకుపోవాలి. భర్తలందరూ నాలాగా చాకచక్యంగా సర్దుకుపోతే అసలు భార్యాభర్తలకు సమస్యలే రావు. నా భార్యకు నేను చెప్పిందే వేదం, నా మాటే శాసనం, నా మాట జవదాటదు, నేను గీసిన గీటు దాటదు. ఓ పెద్దరాయుడు గారు, మీ భార్య వస్తుంది, పరిగెత్తండి. ఏ పెద్దరాయుడు, నన్ను షాపింగ్ తీసుకెళ్ళమంటే ఇక్కడికి వచ్చి పంచాయతీ చేస్తున్నావా? దేవుడు, వస్తున్నా. ఒరే బాబు, మా ఆవిడ వచ్చినట్టుంది, ఈ పంచాయతీ ఏదో మీరే చూసుకోండి, రేపు కలుస్తా నేను ఉంటే. రాయుడు గారు ఓరే ఏనంట ఎలా వెళ్ళిపోయాడు? చెప్పానా సార్, ఏ రాయడైనా సరే పిల్లలు ఉరికెత్తించి కొడతారని మీరు వినలేదు నా మాట. చూడండి ఇప్పుడు ఏమైందో. ఈ పెద్ద రాక్షసారు రోజు చూడండి, రక్తంలో స్టార్ వేసుకుని తాగుతారు. ఇది మంచిది కాదు, రాక్షసారు సార్. ప్లీజ్ విరాట్ ఇప్పించండి సార్, మీరే విరాట్ ఇప్పించండి సార్ ప్లీజ్ సార్. ఆయన ఇప్పుడే కదా సార్ వెళ్ళిపోయాడు. ఏదో ఎమోషన్ లో వచ్చింది. అయినా రోజు 9 to 5 జాబ్ చేసుకునే నీకు ఏం తెలుసురా అమ్మాయి గురించి? ఆ అమ్మాయి రోజు పొద్దున్నే లేచి నీకోసం టీ పెట్టి, టిఫిన్ పెట్టి, నీకోసం టిఫిన్ తయారు చేసిన తర్వాత లంచ్ ప్రిపేర్ చేసి నిన్ను ఆఫీస్కి పంపించి, ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత తిన్నావా లేదా అని మెసేజ్ చేసిన తర్వాత సాయంత్రం నీకేం వండాలని ఆలోచించి నువ్వు సాయంత్రం వచ్చేలోపు వండి పెట్టి, వచ్చిన తర్వాత కాళ్ళు పట్టి అంతటి మహానుభావురాల్ని చేయి చేసుకుంటావా? సార్ మీరు కూలవండి 9 స్టాల్ అని దంచలు చేయండి. స్టాల్ మూస్తారయ్యా. అయ్యా పర్లేదు, క్యాబిన్ పంపించడం. అవును సార్, బీప్ మాత్రం ఒకటి. రిలాక్స్ అవ్వండి సార్. ఎవరు సార్ చెప్పారు? నేను పొద్దున లేచి రెడీ అయ్యి కాఫీ పెట్టి తనకి ఇచ్చి తను లేపితే కానీ అప్పుడు లేక వస్తా తను. అవునా? అవును సార్. పాయింట్ సార్, నేను కాలేజ్కి వెళ్దామని లంచ్ ప్రిపేర్ చేసుకొని లంచ్ బాక్స్ కట్టుకొని తనకి వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేస్తే సింపుల్ గా స్విగ్గీలో ఆడించుకొని తినేస్తుంది సార్. అవునా? అవును సార్. ఎంత బాగుంది సార్. పొద్దున్నీ సాయంత్రం నేను కష్టపడితే సాయంత్రం నా చేత కలబట్టించుకునేది సార్. అవునా? అవును సార్. పోయింది సార్. నైట్ పూట పడుకుందామంటే కనీసం నిద్రపోదామంటే బీటీహెచ్ డిటిహెచ్ దాంట్లో చూసి గడ్డాలు మీసాలు తీసేయమంటారు సార్. ఎంత కష్టం వచ్చిందిరా నీకు? ఏంటంటే గడుపు తరిగిపోతుంది. మీరే న్యాయం చేయాలి సార్. నేను చూసుకుంటాను రా. అమ్మా ఏంటమ్మా మరి అబ్బాయి చెప్పిందంతా నిజమేనా? మేడం ఫోన్ నెంబర్ ఒకసారి ఇస్తారా? మీ ఇంట్లో ఎవరు చేస్తున్నారో కనుక్కుంటాను. ఇలాంటి చిన్న విషయాలకి మేడం నెంబర్ దాకా ఎందుకమ్మా? ఒరే సార్, అసలు ఒక అమాయకురాల్ని, ఒక అభాగ్యురాల్ని, ఒక స్త్రీ మూర్తి మీద చెయ్యడానికి నీకు చెయ్యాలా వచ్చిందిరా? అసలు నీ సంస్కారం ఏమైపోయింది? అసలు నువ్వు ఏ కాలేజీలో చదివాని అడిగితే ఈ కాలేజ్ పేరు మాత్రం అసలు చెప్పమాకరా. ఏంటి సార్, ఒక్కసారి చేస్తాను, 100 చేస్తానంటే ఏంటి? నేను ఒకసారి ఎత్తాను, దానికి ఇన్సార్ చెప్పారు మీరు. అంటే ఎత్తామన్నమాట సార్. ఒప్పేసుకున్నారా? నేను చేయొద్దండి, అది చేయొద్దు కాదు సార్. సారీ చెప్పేసి. సారీ నేను చెప్తాను సార్. సారీ చెప్పేసి. చెప్పండి సార్. సారీ నేను చెప్పను. సారీ చెప్పేసి. చెప్పండి సార్. చెప్పే. సారీ. అమ్మా నువ్వు హ్యాపీయా కదా? థ్యాంక్ యూ సార్. మేడంని అడిగానని చెప్పండి. ఓ ఈవిడ మేడం కోలు తగలయ్యా. ఓకే. అరే ఇలాంటి ఎన్నో చూశాను రా. నాకు తెలిసిన దానిలో నీకు ఒకటి చెప్తాను. చెప్పండి సార్. నాకు తెలిసిన ఒక ఇంగ్లీష్ కవి ఏమన్నాడు తెలుసా? ఏమన్నాడు సార్? గర్ల్స్ ఆర్ మోస్ట్ డేంజరస్ దాన్ గోస్ట్ అన్నాడు. ఓ నీకు ఇంగ్లీష్ అర్థం కాదు కదా, తెలుగులో చెప్తాను. పెళ్ళి అనే పద్మవ్యూహంలో ప్రతి మగవాడు అభిమన్యుడే కానీ అర్జునుడు కాలేడు. సో పెళ్లి కాబోతున్న వాళ్ళు, పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్న వాళ్ళు, పెళ్ళి అయిపోయిన వాళ్ళు అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి. నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు, ఓకేనా? సరే మరి మేడం ఫోన్ చేసే టైం అయింది, బయలుదేరుతున్నా.
ఆ బంగారం వస్తున్నా పప్పేగా చేస్తా బాధపడ ఓకే ఓకే. ఏంటో నా జీవితం ఎలా అయిపోయింది. అది అయిన దగ్గర ఉన్నా బాగుండు, మంచిగా ఉండేవాడినేమో. నందికొండ వాగుల్లో నల్ల కొమ్మ నీడల్లో నీడల్లే ఉన్నా నీతో వస్తున్నా. చెప్పాగా తిరిగి తిరిగి నా దగ్గరికే వస్తావని. దా ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుందాం. దా వెళ్దాం పద. నాకు వడ్డానం కావాలి, పెళ్లి చీర కావాలి, దండవంకీలు ఇక్కడ పెట్టుకుంటారు కదా, పాపిడి బిల్ల అది కావాలి నాకు. పిచ్చి మోహన్ నాన్న, నువ్వేమే మనిషి కాదే, ఆత్మవే తెలుసా? ఆత్మనైనా ఆడదాన్నే కదా, నాకు అవన్నీ కొనిపెట్టురా. లాజిక్కే పద. సో ఆడది అంటే స్త్రీ అంటారు, స్త్రీ అంటే మహిళ. ఒక ఆడ మహిళ స్త్రీ మీద చేస్తే ఎలాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయని చాలా బాగా చెప్పారు. సో మై డియర్ బీఈసీఎన్స్, మీ చెవులకు తుప్పదిలిపోయే పర్ఫార్మెన్స్ ఒకటి వినాలనుకుంటున్నారా? గట్టిగా వినపడేలా. సో విత్ నో ఫర్దర్ డిలే, లెట్స్ ఇన్వైట్ పూజా అండ్ హర్ టీమ్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్. హలో, ఎంకన్న తీర్థంలో ఎల పొద్దు ముద్దల్లో పూల జడ ఎత్తుతుంటే పుస్తెను గడుతుంటే ఏ కన్ను చూడకుండా కన్ను నాకు కొడుతుంటే చూడబుద్ధని రాజుకో మాట్లాడబుద్ధని రాజుకో జై పట్ట బుద్ధని రాజుకో ముద్దు పెట్ట బుద్ధని రాజుకో అట అంటుంటే వస్తున్న వడ్డీలో నవ్వు కన్నుకు వస్తున్న కన్నుల్లో భూమి పూజ చేసుకుంటావు కల్లో ఉన్న కోట కట్టుకుంటా గుంపుల్లో నిన్ను చూస్తే ఎట్నో ఉంటది గుండె గట్టిగా కొట్టేసుకుంటది నన్ను చూస్తే ఉంటది ఇల్లు బీజాలు పెట్టేసుకుంటది నా బెత్తడంత నడుమొప్పుల్లో ఉంగరాలో బొంగరాలు ఈ చూపు చుట్టుకుని తిరగాలో గింగిరాలో నా సతి మీద వాలి తిరాలే ఉయ్యాలో సంపాలో పూసమట సుక్కలెక్క పెట్టాలే ఉయ్యాలో రోజు మార్చాలి రాజతి గాజులు నంది పొయ్యాలి రాసన్న జాజులు వట్టి వట్టి నట్టు చేస్తే తప్పులు పట్టే మంచంకో పుట్టే నొప్పులు నిన్ను చూస్తే ఎట్నో ఉంటది గుండె గట్టిగా
జింతక జింతక నన్ను చూస్తే అట్లే ఉంటది దిల్లు డీజలు పెట్టేసుకుంటది జింతక 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 చిలకే కోక కట్టి నిన్నే చుట్టుముట్టి సీతాకోకరాయనా విల్లే ఎక్కు పెట్టి మెల్లో తాళి కట్టి మరలా రాముడవ్వనా అందం నీ ఇంట చేస్తోంద ఊడిగమే యుద్ధం చాటింది పైన ఈ జగమే దాసోమంది నా ప్రపంచమే అదంత నీదయే విసిగ్గుని వేలాడు చందమావయే నువ్వుంటే నా పనేంటనే ఈ నేలకే దిగేను కోటి తారలే నీకంత వెన్నెలేంటనే వాడు నడిపే బండి రాయల ఎన్ఫీల్డ్ వాడి చూపుల్లో ఉంది చదువేరా ట్రెండ్ వాడు నడిపే బండి రాయల ఎన్ఫీల్డ్ వాడి చూపుల్లో ఉంది చదువేరా ట్రెండ్ వాడు వస్తుంటే వీరంతా ఇంజన్ సౌండ్ మోగిపోతుంది గుండెల్లో చెడుగుడు బండు చెప్పకుండానే అయిపోయాది రెండు వాడు నడిపే బండి రాయల ఎన్ఫీల్డ్ వాడి చూపుల్లో ఉంది చదువేరా ట్రెండ్ जाए सब उसकी बातों में तो कर ले जाए वो सबको काबू में कर पर उसकी आंखें जो मटकी चिंगारी जैसे बातों में बिजली जो तारे पैसे ఊపిరినే మిలిపెట్టి లాగేస్తుంటే నేను ఎక్కడ ఉన్నావని అత్తరుగాటు నిద్రలో పొద్దెల్లే కోవేస్తుంటే వాడు కాలేజీ క్యాంటీన్లో కూర్చుని చోటు అడవిని కనిపించే నల్లపై కాపు వాలుమియాలో దొరకదే ఆ వాడి మాపు నన్నగరేసుకుపోయాడే వాడితో పాటు వాడు నడిపే బండి రాయల ఎన్ఫీల్డ్ వాడి చూపుల్లో ఉంది చెగువేరా ట్రెండ్ వేరంగా నాపైనే దూసుకు వచ్చి నాకు దూరంగా వెళుతుంటే యాగదు మనసు ఒంటరిగా ఒక్కడలా తిరుగుతూ ఉంటే నన్ను వేధించే వాడి వెనక ఖాళీ సీటు దారులు చూపించు వాడి చూపుడు వేలు నన్ను చుట్టుకోవాలంది వాడి చిటికెన వేలు ఏడడుగులేసి ఇచ్చుకుంట నా రందేలు వాడు నడిపే బండి రాయల ఎన్ఫీల్డ్ వాడి చూపుల్లో ఉంది చెగువేరా ట్రెండ్ వాడు నడిపే బండి రాయల ఎన్ఫీల్డ్ వాడి చూపుల్లో ఉంది చెగువేరా ట్రెండ్
1 minute. Thank you. రెండు ఏం చేస్తున్నావు బ్రో? ఏదో దులుపుతున్నావేంటి? తుప్పు బ్రో, దులుపుతున్నా. అవునా? మన వాళ్ళు చూసి అక్కడ ఎట్ట ఎగురుతున్నారు. మామూలుగా లేదుగా. కూర్చున్న వాళ్ళు మనోళ్ళే, గెంతే వాళ్ళు మనోళ్ళే, అక్కడ స్టాల్స్ కాడ భోజనం చేసేవాళ్ళు మనోళ్ళే. వెల్ దెన్, ఫాలోయింగ్ దట్, మనవారు మంచివారు మనలో ఒకరు సోలో పర్ఫార్మెన్స్ ముందుకు వస్తున్నారు. మధులత సోలో పర్ఫార్మెన్స్. లెట్స్ ఇన్వైట్ హర్. ఇంతకన్నా మంచి పోలి తీరి నాకు పట్టలేదు కానీ అంటుకున్న వెంట
ఏంటి బ్రో ఇందా నుండి ఆలోచిస్తున్నావు, ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నావు, ఏంటి చెప్పు. ఏదో మిస్ అయింది బ్రో, ఏదో అనిపిస్తుంది. ఏంటి బ్రో చెప్పు బ్రో చెప్పు. లవ్ సాంగ్స్ చూసాము, ఫోక్ సాంగ్స్ చూసాము, అన్నీ చూసాం కానీ ఒక్కటి తగ్గింది పుష్ప. నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్, వెస్ట్ అనే కదా. అదే అదే అదే. అవునా? మరి ఇప్పుడు మా దగ్గర డాన్సర్స్ ఉన్నారు, వెస్టర్న్ డాన్సర్స్, రమ్మంటావా? పిలువు మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం. లెట్స్ వెల్కమ్ వెస్టర్న్ డాన్స్ ఫ్రమ్ టీమ్ సిసిఏ. Somebody lost their key. ఈ కీ ఎవరిదో వాళ్ళు స్టేజ్ దగ్గరకు వచ్చి తీసుకోవాలి. ఇది హోండా కీలా ఉంది. సో మీరు ఎవరైనా కీ మిస్ అయ్యి ఉంటే స్టేజ్ దగ్గరకు వచ్చి తీసుకోండి. డూప్లికేట్ రాలేదు. ఒక్క నిమిషం వస్తున్నారండి. డ్యాన్స్ ఇలా పూజను పిలవమంటారు బయటికి. సార్ ఫిజిక్స్ సార్ పాట పాడుతున్నాను సార్, ఆయన పిలవండి, ఆయన బాగా తెలియనప్పుడు. టైం వేస్ట్ చేయకుండా వచ్చింది. ಸಂಜಾನೆ ತೋನೆ ತಾನೇ ನೇನಾನೋ ಅವತುಂಬಕ ತಾನೆ ಅಂಬಿಲಂಬಾನೋ ಓ ಸುಕುಮಾರಿ ಓ ಶೃಂಗಾರಿ ಮಹಲಂಗಾರಿಣಿ ಓ ಸುಕುಮಾರಿ సుకుమారి శృంగారి కుమారి శుభ
ఎక్కడుంటే అక్కడుంది అద్దులేని ఎనర్జీ దిక్కులన్నీ దద్దరిల్లే దానే ఉంది ఎనర్జీ మజాలే మజాలే ఆజా ఆజా రే అంటే ఏ చిల్ మారో చిల్ మారో మారో మార్ 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 తమ్ముడు తెలుసు కదా సౌండ్ పెట్టి గిప్ అని గుద్దుతే బేస్ గుమ్మని రావాలి. If you play smart without stupid emotions, you are unstoppable. Twinkle, twinkle, little star, we are now of a
అప్పుడే ఆపేసాయంటే ఇంకోసారి తెలియసుకో. జిగేలే జిగేలే కళ్ళు రెండు జిగేలే చిరునవ్వులు తెచ్చాడే చిన్న కబాలి ఫ్రెండ్ టు సేమ్ ఇస్మైలే ఫ్రెండ్ టు ఫ్రేమ్ స్టైలే మిసాలా మిసైలే చిన్న కబాలి ఎదరని బెదరని ఆకాశంలా చెదరని తమ్మున్నోడే చిన్న కబాలి అమావాస్య నలుపుని దీపావళి గెలుపుగా వచ్చేవాడే చిన్న కబాలి రపా 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 రఫాడించాలి టపా 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 కూచి స్టెప్ వేయాలి రపా 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 రఫాడించాలి టపా 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 కూచి స్టెప్ వేయాలి. Okay, boss. Now let's listen to the rhythm of Andhra. చాలా బాబా ఎలా రోయ్ Friends, thank you all for your active participation on the first day of BECTAGON 2K23. Most interesting part is yet waiting for you tomorrow. Dear friends, the celebration will be continued tomorrow. We request all of you to join us. Thank you all. Thank you all. We will be back. चिकू चिकम मेरे हाथ